Almir? Which is the time that we need to do the short speech? Your time, you have the time in your email. Wait a minute that I check you. And Gianna too. 1.5. 1.5 approx. Okay. Approx. Maybe a little after or a little bit before. And me? I, Gianna? What's my time? Okay, here we go. In social transmission. Jangan. Atau malah narwal nih. Muy bien, bienvenidos. Estamos en la hora 0. Welcome everybody. We're in hour 0 of the awards of this celebration as well, of the eCultura Awards. And we'll just take a few minutes to state a short history of these awards. Let me tell you that eCultura Award was born in 2018 under the question, who awards the collaboration and co-creation and networks. So I will share a short video introduction that tells this trajectory that we've been doing together around the ceremony of the awards in eCultura. For us this year is an anthological edition because it gathers 2020-2022 periods. That was the period of over 10 years of Anilla Cultural in Uruguay and as an Latin American or Ibero-American network in all its networks. As I said, who awards collaboration? That was our question to think in 2018, the first edition of the eCultura Awards that were held in Solis Theater in the Elmira Agustini room. As you can see, we have the first series of winners under different criteria of collaboration, of joint work. To the left, we have the director of the Contemporary Arts Museum in Santiago de Chile, Heather Spence, that came from the US for a lecture, Tania Araujo from Brazil, different people that collaborated and made Anilla Cultural, that have collaborated in different actions, like Raúl, Red Clara. In that case, we also had the representation of Instituto Clemente Estable, the interpretation major that we had a collaboration work back then for the activities of professional practices, and Solis Theater that had an award for projects, for future projects jointly. That was the first edition. Well, it was a semi-presential edition. Part of the room was full and some other audience was online. In 2021, with the pandemic, we had the second edition. We held it, in this case, awarding the trajectory of people in e-cultura or e-culture, people connected to Anilla Cultural, in the beginning as Juan Insúa from the Centro Cultural de Barcelona, Claudio Alocchio from the Shant, and also Carla, Academic Network, Italian Academic Network, or from Internet DOS, Michael Stanton from Brazil, the pioneer of the internet in academic network in that country, and also at Latin American, Justin Trigger, Tom Gorman, Rauke, that still works
here, all the team, Urdi Marta, Eduardo Romero. There was also an award for Fundación Achugarri. And you have the picture, the presence of Pablo Chugarri, Lucia van der Berg, different people from Finland who supported in co-creation, interpretation. Lucia van der Berg had important activities with Co-Creation Lab. That was the selection of 2021, as I said, held during the pandemic. And that was also very gratifying to be able to do it and to bring importance to people that I just mentioned. For this edition, let me tell you what's the criteria. First of all, we took mainly the period 2020-2022, and we found that there were many figures that had a pioneer, an important role globally and locally, also at regional level. That's why we understood that there had to be a category in this edition connected to pioneers, pioneer role from technology, from arts, from philosophy, human sciences, from theory, education at distance. So we appreciate all the pioneers that accepted this award because we're honored for the reception that is had. And another of the areas are acknowledgements to experts that prepared materials, also students that collaborated in different activities that we generated. And another thing that we understood as important was to think about future projects. This doesn't mean that other institutions would join later or other things that we're working into future projects. And another of the areas is appreciations, because we understand that thanking or appreciating collaboration is part of work and is part of generating culture as a network, which we promote. So from the avatar of Anilla Cultural, this was hour 0, the hour to introduce briefly why we understand that it's necessary to have awards in e-cultura or e-culture, and also our basis for this 3rd edition that is an anthological edition. So we thank you all who are here, and to everybody who will be passing through 5 or almost 6 hours of broadcast, people from different places in the world, as we have here. We have our first guest and our first recipient, our first winner, Professor Artur Serra. Artur, could you unmute your mic, your video? Yes, thank you, Artur. Welcome. Let me tell you why we're starting with Artur Serra. Artur Serra was the founder of Anilla Cultural. Without a doubt, he's a pioneer not only because he founded Anilla Cultural, but because he's also had different activities connected to technology and culture in a network. Artur is also the president of IDOCAN, that is the Academic and Technology Network of Catalonia. For us, it's very important that he has accepted being here. And we understood that although he's someone local, someone from home, someone that belongs to Anilla Cultural, and we always go last because since we belong at home, it was important to start with Artur because not only because of his personality and what he has generated around Anilla Cultural, but because it was a way to celebrate more than 10 years of Anilla Cultural. And that's what we understood. What you see today displayed regarding his character as a pioneer in different areas of arts and technology.
And he's also an anthropologist that does the crossing of between anthropology and technology. Artur, you're the winner for Pioneers. Go ahead. You have the mic open. We're honored for having you here. The floor is yours. Thank you very much, Delma. Good morning, friends. It's an honor to receive this award. Many years ago that we started this project from IDOSCAT Foundation, that is a research center of internet technologies that has a characteristics. It has a series of anthropologists. There's a series of anthropologists here in this center that since the beginning we have seen digital technologies, this digital culture. Therefore, we have over 2 decades trying to connect the digital world with what as anthropologists we started in Carnegie Mellon in the 90s. The government of Catalonia paid a group of researchers to try to understand what was in this digital culture. When we came back to Europe, we started working in Universidad Politécnica de Catalunya. We founded the center. Aside from being a digital technologies center, we call it a cultural technologies center. Digital technology has a genome of innovation. Digital culture is immersed of this innovation value. And we have worked to open this innovation system to the society and the population. Here was the first project born in Anilla Cultural. Anilla Cultural was born in Catalonia. Its president was an experimental broadcast that we made at CIDE with fiber optics broadcast in 2001. But we were convinced that the technology and the culture world through digital technology would reach or would actually complement each other. Right now, the research group, that is Digital Society Group, we're working with the idea to have universal access to the internet, universal access, innovation systems, creativity, and culture, what we call universal systems of innovation. And I would like to finish my speech because Delma told us to say 5 words. A word that I like a lot is anthropocene. We call it techno-anthropocene. We are in the area where humans are actually accountable, not only for each other, but to the rest of the nature. The second is which discipline, which area has to research and work is techno-anthropology. That's what we're organizing with anthropologists in Mexico, in other countries. A third aspect would be everything that is collaboration, the way in which these universal systems start working. I think this word is from William Wolf, that was centers without walls, creating innovation systems that are starting merging, not only in Europe, but we hope internationally, without these wall-less centers, the labs. And finally, a last word that I learned in Senegal, that is teranga. Teranga is the value of hospitality, of kindness, of tolerance. And with this word, I would like to finish my speech thanking you all and to continue working in this wonderful environment that is being led. Thank you very much. Thank you, Artur. We start the round of pioneers and the pioneers in Anilla and the Intersección Cultura and Technology in Network. Let's continue, maybe with the farthest one right now. Let's welcome Yoichiro Kawaguchi, who is connected from Japan. Yoichiro, thank you very much for making an effort of connecting with this very long different times of schedule. It's almost midnight in Japan. Yoichiro, we understand that
he also has a role as a pioneer in arts of the new media, locally, regionally, and global scale. Local in Japan and in different areas where he has known how to dimension and a transdisciplinary approach between art, science, and technology and society. Along with his professional life trajectory, collaborating has been intensive to establish intergenerational bridges between Japan and the rest of the world, always with an innovative focus and to improve education and culture of the future generations. Thank you, Kawaguchi, for connecting. Go ahead with your speech, your message, and your 5 words for the future. Thank you very much. Are you muted? Are you muted? Okay, can you hear? Yes, exactly. Okay, Great. okay, thank you. Go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Arigato. It's my pleasure to give a short talk for art and science and technology and society. Maybe fortunately for me, 1975, I started to make digital art with using computer graphics. And so since 1979, I joined the SMC graph every year. Continuously, no interval, and also with the circuit party every year, more than 35 times. And when I started computer graphics, 1975, I wanted to combine for traditional art with programming techniques like algorithmic with algorithm. And so I wanted to make a new creature by programming. So especially, so my interest was for nature, very interesting to nature. So, so I present my own growth model since 1976. So maybe I guess future art should be growing and evolutionarily they can change forms like real creatures. So and also self-similarity and complexity and self-organization is very important. So I want many personality like emotionally, and so maybe in the future I'd like to travel to another planet. So artist creature have to study by themselves. So in the future, maybe I want to communicate with art object. So my interest was originally 500 million years ago, Cambrian era. So I had many good ideas from the ancient creatures. So I want to fly to 500 million future with my artwork. So it was just starting my very important motivation for making art or using digital techniques. So maybe they have to in a spaceship. I want to communicate with artist creatures. It was my dream when I started computer graphics, 1975. So lately, AI, artificial intelligence, is very popular, and also metaverse is very reality we can enjoy it, and also so maybe but future art should be for me a good friend should be so for traveling to another planet. So anyway maybe future
So lately, I'm interested in the digital space and real space. I want to combine like a parallel spiral, like a real digital real is very important for me, both. So and also, but lately AI can generate very similar pictures, computer pictures. It's very interesting. But I want to. So AI is a very good friend for me too. So maybe possible until 2050, maybe I have to make a new artworks with AI and metaverse. Like it was my motivation. So anyway, I'm so happy to combine traditional art with programming algorithmic digital. So thank you. Arigato. All right. Arigato, Profesor Kawaguchi, arigato. Sorry, my broken English. Okay. So anyway, Tokyo is not Muy bueno y entendible. It was good and we understood. Gracias. Les comentamos para los Thank que you. están en sala. I made this one is originally computer picture is 1980, 81, 82. I made this many computer picture, but lately we are making very this is a 3D printer. So digital and real is combined. So very interesting ways with AI. Okay, that's all. Thank you. Arigato. Arigato, Kawaguchi. Les comentamos que en sala está la In the interpretación room, simultánea. there's a simultaneous interpretation. You have the button. You can select the language. And it's been right now it's been broadcasted with the original audio. After we finish, we will upload the interpretation in Spanish and in English. So thank you very much. And thank you, Angelica Dominguez, who is doing this work, who is in our activities. Let's continue with the awards. And now, after Kawaguchi, because Kawaguchi brought a whole universe of things, and among them the possibility that we didn't have to interpret Japanese. That's why we understand that we will give a recognition to Naoko Mori, who did simultaneous interpretation through video conference to Kawaguchi within the International Award, New Means for Teachers. It was when we celebrated all the years between of connections between Uruguay and Japan. And we appreciate the embassy who worked on this and the commission of the 100 years of celebration of connections between both countries. Naoko Mori, welcome. You have the floor. We want to thank you because Naoko did not know the interface. She did a whole process of work. So Naoko, go ahead. Estás muteada, Naoko. You're muted. Sí. Muchas gracias, Delma. A ver, Thank you very much, Delma. As you can see, you can hear me now, right? Yes. Just to thank you all, especially Delma, who organized all of this. To me, it's a new world and allowed me to know all of this community, starting with Professor Kawaguchi. And well, I don't deserve any recognitions or anything because Professor Kawaguchi, he already spoke in English. He made my life easier because I didn't have anything to do.
But ¿Cuándo fue la exposición? Fue when hace was 2 años, creo. it was like 2 years ago, 2021, Plena pandemia, todavía during the estábamos en pandemic. We pandemia, were still y in the pandemic, conocer toda esta and comunidad, to know all of this raíces community, culturales, Anilla no tenía ni Cultural, idea que existía, I didn't know y it existed. logramos And for comunicar us con to personas communicate de todo with el people mundo, from all over the world conocer estas and to realidades, know these realities fue un aprendizaje was muy grande. a very Así que, big la learning. pandemia fue The terrible, pandemic pero, was terrible, nos permite también but it allows us mejorarnos, me parece. to be better. Sé que el tiempo es corto, I así know que, time is short, las so palabras claves que, the key words recojo, that I para gather todos es, for everybody agradecimiento, is appreciation, pero también but also resiliencia después resilience de tantas dificultades, after so many saber qué es lo que hardships, nos espera. and also Así what's que to sí, come. esfuerzo, So resiliencia, effort, expectativa resilience, y también expectation, proactividad. and also proactiveness. Muchísimas gracias a Thank you todos, very un much, gusto, everybody. And conocerlos it was a pleasure meeting you y conocer las obras de Kawaguchi and que to se know pueden, Kawaguchi's works bueno, apreciar en that todo can el be mundo. appreciated or Me seen all over the pareció world. maravilloso. I think it was wonderful. Muchísimas So gracias a todos. thank you very much, everybody. Encantada, And it was sido a pleasure representada en esta for comunidad. being in this Yo community. estoy en Uruguay, I'm in Uruguay. I'm in Montevideo. I'm not in Japan. Kawaguchi está Professor Kawaguchi is in Tokyo, Yo estoy I en guess, Uruguay. but I'm in Esta vez Uruguay. no, me This time, facilitó porque, tuve it was una easier for me otra because guía, he had the del hard work, inglés al español, la otra chica, la intérprete de because España, ¿no? Pero, the English interpreter did the work for me. muchas So gracias a thank you todos very much, y, everybody. bueno, seguimos en contacto. And Gracias, Naoko. Muchas let's be in gracias. touch. Thank you, Naoko. Seguimos entonces, Now, let's con, continue la premiación. Pasamos with the ahora awards. a, Let's continuar con los pioneros let's continue with the y vamos a pioneers. dedicar un And let's espacio a, dedicate a space señalar, a posicionar, a to ponderar el ponder, legado to de state the McLuhan, legacy el of legado de McLuhan, Por eso, Marsha McLuhan. That's why, especialmente dentro de Anilla especially Cultural, in tuvimos Anilla el Cultural, privilegio we had the honor de las mayores of 3 of the biggest personalities connected to McLuhan's legacy to give lectures in Anilla Cultural within the activities of the 10 years of Anilla Cultural in Uruguay. That's why I want to thank Andrew McLuhan, Paolo Granata, to keep and some else to keep his legacy alive. So I will share the diploma to say something, and each of you will give your speech. Thank you, especially to Andrew McLuhan, grandson of Marshall, son of Rob, who has kept and still keeps the McLuhan file as one of the pioneers in e-cultura, giving continuity regionally, locally, and globally. That's why we understand that everything that Andrew provided to preserve, to disseminate McLuhan's file, has made a resignification and high contribution to everything that they do to society of knowledge. So thank you, Andrew. And you have been awarded within the pioneers in e-culture, but also as someone who has continued with the McLuhan legacy. Go ahead. Well, thank you so much. Apologies that my Spanish isn't good enough to say more than buenos dias y muchas gracias. But thank you. It's very kind of you to consider me and give me such an award and recognition. It makes me feel as if I should be older
which makes me realize that I'm older than I think I am, and that's a little bit of a shock, but that is what it is. It's I spoke to you about the legacy of Marshall McLuhan, and it's a weird thing to be the third generation of something and still trying to keep it moving. Because in my case, a legacy is not something to be displayed in a museum or just celebrated as something which happened. But for me, if it's to be useful or even at all interesting, it is to be useful. And that to me is the power of this legacy, which I inherited, is its utility, its usefulness today. And the interesting thing, I thought at first that being recognized as a pioneer was kind of weird. But when every new technology is a new frontier, we are all necessarily pioneers, I think. So that's the position I find myself in, and that's how we go forward. I'll keep it short because you asked me to, but you also asked for 5 words for the future, which complements on that being 5 words for the future in itself. Well done. I'd like to say, I'm going to give a double answer, because I'd like to say that John Lennon nailed it in 1967 when he said, "All you need is love." And I'd like to believe that were true, but it's an incomplete truth, because I think today, especially, and going forward, we need to also keep in mind what Marshall McLuhan said in 1958. Those 5 words, which unpack to so many more, that the medium is the message. So thank you very much. It's a pleasure to be here and see some familiar faces and recognized like this. Very much appreciated. Muchas gracias. Gracias, Andrew. Thank you, Continuamos Andrew. Let's continue haciendo el legado de recognizing Marshall McLuhan's legacy. In this case, let's otorgar go. la premiación a Derrick de Kerkhove Let's continue with Derrick su rol de Kerkhove en as Inicultura pioneer in y e-culture producción and for his intelectual relevante, intellectual la cual production and relevant al contributions estudio científico to the scientific study en particular el estudio científico del campo de la of y e-culture in relation to de McLuhan's legacy. por toda su trayectoria For de all his que trajectory continúa y su that continues entusiasta by Derrick, and his enthusiastic collaboration and his intense collaboration through different communities, global communities that have worked to improve information society. Thank you for accepting this award. Go ahead with your speech. Oh, thank you, Dana. Thank you, really. It is a very great honor, and it is also a very great pleasure to be associated with all these old friends that I'm recognizing here, co-pioneers. I think the word pioneer is actually very justified, even in the way that Andrew just mentioned, because we went from one innovation to the other and we followed them all. And it was such an extraordinary thing to do it through art. And it was an extraordinary thing to be there at the edge of things. And we are more at the edge of things than ever right now. And we are maybe actually at the breaking point as well. The 5 words that I wanted to share with you are in sequence, really. The first one is operating system. It has been brought to the attention of the whole world by Noah Yuval Harari recently, by a wonderful article that he wrote about it, but it's not a new thing. The first person who said that, and I have been using her for a long time, just talking about that as operating system, is a mother who was talking about her 1-year-old child. And it was a very famous 2013 YouTube, where she found that her daughter could not operate normal magazines anymore, and she needed her iPad. And the way it's done, you should go back and see the thing. But the thing which is really important from that video was not so much the tender looking little girl,
but rather the mother who said, Steve Jobs has hacked my daughter's operating system, and she'll be like this forever. Moving from a magazine to iPad was actually changing an operating system. And I find it very important because I have been using that metaphor and that way of looking at literacy, writing, trying to make the difference between what is the real difference of the operating system of reading in the West and reading in the East, trying to make a difference between the Chinese, their sensibility, and the West. And I think this is one of the key things to know about today. And the difference is this: when you are dealing with language and a translation of language, or the sounds of language, the text is what comes first. You read a text and then you get the context. The Chinese can't read without the context, nor can the Hebrew or the Arabic for that matter, but the Chinese is really much stronger. They don't need the language at all. They need these images, they need the context, and then they can understand the text. A country that goes to context first is really has an edge on a country or on a civilization that deals only with text. It's fundamental. Now, of course, and I could expand on this, but I don't have the time. What I want to add to this is that as we change from one operating system to the other, we change everything. And generative AI, which is my third word, is what is the new operating system of our culture right now. And it is very, very serious. Why? Because until now, we in the West at least, and this would be interesting for Roy to study in the East, we in the West have always had this relationship with language, which was fundamental. Right now, it is the operating system that is of the generative AI that is taking over. And though that language takes second place, that humans begin now to actually have to trust more algorithms than words, that's a very serious business. And I will skip the fourth because it's much less important, but I will just say it. I think the digital twin is already in your cell phone, and some kind of command or prompt from our new operating system will make it bring out, and it'll be your best counselor because it knows you inside out. But let's forget that. That's really small business. The really new thing, the last word I want to say, is quantum. The quantum era is on its way. It's on its way in the way that I saw it. I saw the digital era coming, 30 years ago. And it's much more powerfully on the way right now. And so that predicting what can happen, trying to see what kind of operating system is the quantum era, that is something that I'm working on now. And I haven't gotten to conclusion yet, so I must stop here. Thank you again. Thank you all of you being there, having been my inspiration, so many of you. And happy to be still there to be talking about it. Thanks. Gracias, Derrick. Thank you, Derrick. Let's continue. Within the category of legacy, McLuhan, let's welcome Paolo Granata. Paolo, can you hear us? Okay, Paolo Granata has also had a pioneer role in e-culture due to creative actions and dissemination of McLuhan's legacy, along with his intellectual production for the further study of the field of media communication. We also understand that his attitude, the legacy, and the work that Paolo Granata does is very important because his professional trajectory is connected to intense collaboration, research in media, the necessary characteristics to improve information society. Thank you very much, Paolo. You have the floor. Thank you very much. It was a wonderful pleasure to be here with lots of friends and colleagues and pioneers. So thank you very much for this acknowledgement. And I wanted to point out that I'm very proud to be acknowledged as a pioneer
And pioneer, the actual etymology of this word means a walking person, a walking person. So we are all walking in our trajectories, in our walks of life. And so we actually have been, particularly my generation, has been following in the footsteps of Marshall McLuhan. We were inspired by Marshall McLuhan's legacy. And so we are still following that path, walking in the footsteps of Marshall McLuhan. And so it's a pleasure to work together with many of you and keep walking. Let's keep walking and discovering and exploring new trajectories for our future. And so I like the idea that, again, the very etymology of the word pioneer means being able to walk ahead toward the future, exploring the future. And so it's a great pleasure to do this with all of you. And so it's a great honor for me to accept this award. And so my five keywords, for the future. So the first keyword that inspires my undertakings as a scholar is playfulness. It starts with P, and it's playfulness. I like the idea that playfulness is part of what makes us human. Playfulness means being able to play with ideas, play with words. Well, even Marshall McLuhan was a playful mind, so I like to define him as a playful mind. And by playing, we discover the symbolic nature of our life. And so the first word starts with P, and it's playfulness. The second word is empathy, starts with E. Empathy in an age of AI, in an age of algorithm intelligence and expanded intelligence, empathy is one of the things that make us human, right? So we can learn, we can exercise our empathy in a way that machines cannot do. And so in an age of, again, AI, empathy is one of the things we should really take care of in order to discover a deep connection between humans, and not only between humans, but in everything that surrounds us. And so the second word was empathy, starting with E. The third word is art, starting with A. And so art, another symbolic element of our human nature. So art, creativity, culture. So the idea that we need many elements to thrive in this world. Sometimes we focus on environmental issues, we focus on many other important issues, but we need culture, art, creativity to thrive as human beings. So considering art as a human right, right? The human right to really be full of art all around us. And so that was the third word. Fourth word is consistency, starting with C, consistency. The idea that everything keeps itself. So finding a balance, an equilibrium, a consistency, an harmony among the things. So harmony between human beings and the natural world, between different people. So that the idea that we are all together in a consistent way, finding our way to the future. And so consistency, I think, would be a great word for the future. And the last one, number 5, starting with E, is equity. Equity. I really hope that the future will be open and inclusive without leaving anyone behind. And the idea that we are going toward the 2030 agenda, the global goals for sustainable development. And so it's important that we really build an equitable world where everyone is entitled to thrive, to live a better life. And so equity is the 5th word, starting with E. And actually, if you put together the 5 words, one starting with P, and then E, and then A, and then C, and then E, altogether, they form the word peace, to really build a peaceful, inclusive, open human family for the future. Thank you. Muchas gracias, Paolo. Thank you very much, Paolo.
playfulness in these 5 words. Thank you for giving us this possibility to play with the proposal. The proposal of 5 words is inspired in the platform of Professor Pirci Capucci, 5 words for the future. I clarify because it's part of the inspiration of why we asked for these 5 words. And Capucci has participated in Anillo Cultural in other areas. So I just mentioned it because there's the inspiration. Now, let's continue. Let's call Claudio Alocchio, who is connected. Claudio Alocchio, let me tell you, he's been recognized as a pioneer. He has developed technological tools for e-culture as his Lola software, low latency, the full name. But here we want to make the difference between acknowledgements and future projects. It's 2 categories that so far we hadn't discussed. The role that Claudio has had contributing to the initiative of different activities like the Global Crusade and e-culture for all, the disseminating of technological and human level, especially of research and education, have made us what we consider a one-sided recognition and award, but also a possibility to continue in collaborations and future projects that he has participated, and we have been talking and working for future projects. So Claudio, thank you for accepting this challenge, because it's a challenge. It's an award with a challenge. So we appreciate your words. And please share your thoughts. Go ahead, Claudio. So thank you, Delma, and thank you, everybody. Well, first of all, the first thing I want to say, of course, I'm just the captain of the ship, but I have the crew on the ship, and as you can see also from the prize, I have my big crew behind me, which work with me at GAR, at the National Italian Research and Education Network, because if you do things alone, you can be a pioneer, but you get the risk to be ahead of everything, and then you turn behind you and there is nobody. So you need a team behind you. And a team is maybe the first of the 5 words which I want to mention. This thing is something that you do and you invent also for the future if you bring people together, if you create a group and so on. Lola was invented because there was a team, for example, behind it. A team made by different people which decided to explore, and exploration is the second word I would like to mention, to explore beyond what was normal at the moment. We decided to explore beyond the possibilities and to go and to try. And being curious and doing exploration is a very, very important thing that you have to do when you do innovation, when you look at the future and when you try to bring something new in the world in general, and especially in the art. Exploration of new possibility or new techniques has always been the way that something, some masterpieces have appeared in the world. I mean, when, for example, the painting by oil was invented, the world of painting was a revolution. When cinema was invented, the world of theater was also changed. And so then it happened with television, then it happened with the internet. And we happen to be at the time when the internet is making the changes and so on. But it's always exploration and going beyond the boundaries. And boundary is the other thing which I want to mention as a keyword, because you create something new and you create art when you are beyond the boundaries, when you don't think in a way that there is something in between me and you, us and them. Going across the boundary is the way that you create new things, new ideas, and so on. You can do it, of course, in technology, which is what I did. I went beyond the boundaries in technology, and I brought technology to the arts. But you can go beyond the boundaries in creation as well. So don't consider yourself limited
because if you consider yourself, I have a limit, you don't create anything new. And so that's the way you should do new projects. And which means also the third word I want to Los mention. límites son necesarios para la creación, querida. Yes, exactly. And the third thing I want to mention is go to the unexplored part of the world, of the universe. If you stay in the explored part, yes, you can make very nice things, but you have to explore. You need to go beyond. And so the explorer in the past century discovered the earth, the artist discovered new way of doing things, and so on. So explore and don't stop. And of course, to explore, it is something that you get you the inspiration, but you need to be creative. So being creative, creativeness is the other keyword which I want to mention, because if you don't invent something new and you don't think different, when you have to create something new in a new project, the first thing to do is put yourself in front of a white blank sheet of paper and get rid of everything you knew, get rid of everything people believes it is the way to do things, and think different. And if you think different, then you create something new. It might be a piece of art or a technology or a way of thinking. It doesn't matter. Be creative. Don't do what has always been done. Do something different. And of course, the fundamental part of it, which is the other keyword, go back to the fundamentals. Very often, instead of starting from a very complex scenario like the one we have in the world now, which is even too complex to think in a free way, bring down the fundamental thing that you need to invent something new. 5 or 6 things, like the 5 words which we are mentioning, and write them down, look at them and think. And this way you will probably start something which is really new, innovative, and maybe bring you some result. Of course, making errors is a fundamental thing that you have to consider. There is nothing wrong in making an error. You learn something when you make it. So in the final, my final word would be brave. Don't be afraid. Go and try. And thank you again, also on behalf of my colleagues for the prize. Gracias, Claudio. Thank you very much, Claudio, for sharing your thoughts. Now, let's welcome, in this case, to continue with the round of pioneers, Professor Roy Ascott. We want to thank him for being connected, and we want to emphasize from him his role as pioneer in media art. His artistic and theoretical production has given the relevance of his trajectory, that he has worked in higher education and to develop academic communities in art, science, and technology all over the world. So his planetary school is a characteristic of his thought, thinking about creativity, intersectionary creativity is what we're thinking. So thank you very much. Welcome. It's an honor to have you here in this section of pioneers, in this category of pioneers. And please, your speech with the 5 words. Thank you. Go ahead. Hello. Well, this is a great honor, and I'm not quite sure how best to respond to it. I think probably the first 5 words, I interpreted your invitation to think of 5 words to present to everyone by saying that the thing that is the sort of motto of my studio in Shanghai, which is that you are the future now. And I think that's something we all have to think about, that there's a great tendency in this era of AI always to be projecting forward, and rather than to be projecting inwardly and seeing the potential that is absolutely there
there are 5 words which are quite useful. They defined my teaching over the years in various countries. They're very straightforward: identity, behavior, environment, mind, and love. And those words are so open to very rich interpretation. It certainly don't need me to enlarge on them. But I think that they are words which can be used to construct an environment, a creative and intellectual environment in which young people can thrive. I must say, I mean, in terms of my artwork now, I've managed to put it all together in an archive in Spain and review it and to understand really what was sort of working through me in the production of these things, to understand there's a continuity between the early work and the late work, the analog work, which was about change paintings, making physical changes, and the online work, which is about mental sorts of changes and so on. And all that's very interesting. But it seems to me that what we have to concentrate on really is the conditions under which creativity can thrive. They are overlooked. They're sort of passing reference to art schools. Art schools are seen as very, very special sort of places like universities. They're not at all universal, they're not opened up. The function of the art school to open minds and hearts, rather than to provide for privileged young people to pursue a rather narrow career, hopefully to make money. Most societies have designed their educational structures in that way. And everything we can do as artists to fight that, to open up these institutions, to make them more broadly available, is important to do. But of course, it's our technology, the technology we now embrace and we are sort of celebrating here, that enables us to open these things up. And I would ask that we all do as much as we can to provide new kinds of organisms of learning and creativity online. I might say that without having done a great deal myself. My studio is still in Shanghai, where it has been for the last 10 years. It's a physical space. Of course, it's well wired, it's well linked to the world, but nevertheless, that model still prevails. And I think we all have to think of new ways in which we can engender creativity more widespreadly in the society. AI, of course, may help us in that. It's the idea of talking art has got a strange one to an oldie like me. I think that to say that the sort of basis of visual forms appearing in the world through AI now is through discourse, through what you say and what you write. It's a rather interesting idea and a curious one, and one that has to be explored very, very thoroughly. At the moment, it's of course producing the most hideous and outrageously boring sorts of images, for the most part, rather gothic in many cases, though there are wonderful moments that are appearing here and there in the world as people bring their creativity to play on these possibilities of artificial intelligence and so on. But all in all, I think in looking at these questions, these 5 words, but in other words, of identity, behavior, environment, mind, and of course, love, putting those things together and finding new ways in which we can introduce young people to the potential that lies behind these words and the changes, political and social, that might emerge, I think is important. But we are at this sort of very difficult time politically now. It's always a difficult time politically, but particularly so in which the world is bombarded with misconceptions, and it's a very sad time. I think we have to rethink the way in which thinking can take place. I see what we used to call, what we still call art schools, a place where people come together
to work largely visually and constructively to make art is one potential source. And I think we have to rethink what kind of organisms can be brought forward to enable a real creativity that is universal to emerge. Anyway, it's a wonderful opportunity to say hello to old friends and new friends, and to thank you so thoroughly for this great, generous award. And I hope I will live long enough to make even more of it and repay you for the honor. Thank you very much. Gracias, Professor. Thank you very much, Professor Roy Ascott, for your message, for your words. Now, let's continue with the ceremony. There is also a celebration for us, and let's welcome other pioneers in art and media art, Monica Fleischmann and Wolfgang Strauss. They're both an example of partnership, of collaboration, their artistic production, their theoretical production, and working as a partnership has been a co-creative role in itself, which has inspired as a special case for future generations, where collaboration is their fundamental basis of their own artistic works, of their own creativity. Thank you, Monica. Thank you, Wolfgang, for being with us. You have the floor. Hi, Delma. Thank you for doing all this. I want to thank you so much because today we are recognized, but I think you deserve so much recognition. Wolfgang and my collaboration began with a dialogue about new learning spaces. I come to our 5 words by telling a bit about our history. So these new learning spaces we were talking about in the mid-80s were about the connection between space, communication, and aesthetics, and they are still evident in our concept of the thinking space today. Media philosopher Wilhelm Flusser got us thinking about the digital when he said, the boys and girls at the terminals are turning to each other over cables and away from politics. It was as if he was looking over our shoulders at Art+Com, our institute, our research institute we had founded together with Eduard Banwart mainly in 87. Josef Weizenbaum, who developed ELIZA, asks, what do we need that for? Marvin Minsky, another pioneer of artificial intelligence, has further suggestions for networking. You should put a chip in every child's brain so that they learn faster and don't have to start all over again. In our virtual reality work, Home of the Brain, from 89, we also incorporated Paul Virilio's concept of the frenzied standstill. Home of the Brain reflects the media debate of the time and stands for the internet as a network brain. It was awarded the Golden Nika at Ars Electronica. According to Oliver Grau, Mark Bien Hansen, and Peter Weibel and others, our work has had an impact on e-culture. So we are grateful for this recognition, and we are so happy in this environment of people we know such a long time, and we're inspired by many of them, like Derek, like Roy, like Diana, so many who will come later or we have heard already. Our research now with the media art platform Netzspannung.org and with our knowledge discovery tools, we have been able to initiate some important developments. All our research labs have supported our own artistic works with teams,
and that of other artists for over 30 years. Our first, but for the to understand or to think about the time we are now in, for this, our 5 important terms for the future are: imagine there is no future. So this was my little talk. Together with Wolfgang, we prepared this, and we could still say a little more about these other words, but I think for the time we are in, imagine there is no future, that's enough. Thank you. Gracias, Mónica. Gracias. Thank you, Monica. Thank you, Wolfgang, for the joint message that you shared, and also for this character that both of you have as connectors with different people, with communities. And in this regard, let's continue with someone that you connected with us, and that we want to pay homage, a tribute to her memory, of Karin Olenschläger. Karin, without a doubt, was a pioneer in different roles, because that was also her characteristic, as having multiple roles in science technology, with theoretical work, with a strong work in production and management. Her life legacy has a deep meaning for the ones who knew her, and for the people that she interacted with. That's why we want to ponder her figure, especially generating bridges between different cultures, mainly between Europe and America, and also in a global profile as she had. Let's welcome Kai Levin Olenschläger, one of her sons. We also want to welcome Sarah, her daughter. And Kai, you have the floor to share your speech and your thoughts regarding Karin's figure and her legacy. First of all, thank you very much on my behalf and my sisters who couldn't be here. I want to thank the organizers, Anillo Cultural, and all the participants for this award for our mother, who would have been very honored. Karin collaborated with Anillo Cultural, and there's still a video on YouTube, and I had this philosophy of connecting worlds and different areas from Latin America to Spain, Europe, since the 80s, especially. And that's why we recognize her work as a pioneer, especially in media art in Spain, that until the 80s didn't have much introduction into this area, that Karin, through her work and efforts, promoted even to leading institutions like the Contemporary Arts Institute in Spain, Banchetti Project, and others, and always with the idea to connect science, society, and reinforcing this collaboration in different areas of life to bring culture beyond the borders of our imagination. That's why, well, again, thank you everybody who collaborated with her. And to finish, the 5 words for the future, I will say the words that characterized her. We could say cooperation, connection, synergies, nature, and evolution. That's also culture. Thank you very much, everybody. Thank you, Kai, for connecting, for being interested on sharing Karin's legacy. Thinking about her. Actually, we're preparing
with the help of Monica and Wolfgang, as well as yours, future contents on her legacy. So aside from, it was amazing having her in Anilla, but to have a little more, that's what we will do. Now, let's go to Latin America, because we've been going all over in many places, and I would like to welcome a pioneer, Diana Dominguez. Diana is a pioneer in e-culture, not only in arts and new media, with broad, prolific artistic contribution and theoretical contribution in this field, where her trajectory has been characterized by the intertwining of media art with the indigenous cultures of Brazil and also the environment in general. Artistic production has also been marked by her role as an artist woman living and working from Latin America with a global approach. Diana, thank you very much. Having you here with us, I know you will read your speech in Portuguese. You'll have the interpretation in Spanish. Quedar también en el canal de inglés para todos. Oh, okay. La interpretación va a ser en inglés. Interpretation will be into English, yes. So, and then we will take it into Spanish after this content is uploaded into the channel. So you can switch the button into English. Thank you. Good afternoon. Eu decidi falar em português para homenagear o meu I'll país. speak in Portuguese. I could speak in English or French, but I decided to do it in Portuguese. When I was 15, I read a sentence of a French writer evoking the desire of awakening of the senses. After, as an artist, my creative work from the fine arts, he said, we need to do something in Brazil. And as an artist, my creative work from fine arts embraced photo, mechanical, electronic, language. So we'll introduce friends. This theory of Roy and others that opened light for me, and that was in universities. It was growing and growing, and today we have many things per day. We have the inspiration that is culture. And I prepared a presentation that is multidisciplinary. I want to talk about a new focus. So, well, why am I a pioneer? When I was 15, I read a sentence of a French writer. Let me tell you a story. When I was 15, I read a sentence of a French writer that said, être toujours tu estar disponible, evoking the desire of the awakening of senses. After, as an artist, my creative work from fine arts embraced photomechanical and electronic language. After video, neo, and light, medical imaging mixed a variety of devices such as stethoscopes, microcontrollers, presence and physiological sensors, everyday objects, native sound instruments. I explored the sounds of electrocardiograms, echographies, magnetic resonances as part of a repertoire of things and more performative interactive processes. Nowadays,
Working on the inactive affective systems in art and technoscience, I am immersed into transdisciplinary topics into collaborative teams of new Leonardos, Malina. And my challenges are re-engineering life in new ways of living in disruptive technological innovation. I always have the anthropological focus, why technologies modify life. Very early, I proposed the humanization of technologies, and nowadays I discuss the naturalization of technologies. We have coupled body producing a post-biological feeling that expand our life in embodied cognition. We naturalize our devices every day, every minute of daily life in the 90s. I explored RV, virtual reality, AI, artificial intelligence, physiological sensors, and with the wearable and mobile technologies, I proposed the remote ubiquitous sensing, and more virtual reality going to augmented reality, arriving to the dynamics of online networks. I always worked in studios and labs in collaborative teams, such as the NTAV lab and LART, developing specific software and hardware for the content of artworks. In 2000, I was built a cave, immersive and virtual reality. In 2010, I coined the term bio-cyber hybrid, suitable to define this human condition of daily rituals between trance and algorithm. I explored the metaphor of aerobic perception and immaterial cultural heritage in mestiçage with Afro-Brazilian beliefs and values. Experienced in my installations, recently facing ubiquity and mobility, I face the risks and challenges of health and well-being diseases, environmental problems, biomes, and the infirmity of the landscapes, Pantanal, Cerrado, and mosquito dengue. In case collaborating with ubiquitous health and social and civic media. All these challenges can make me pioneer in art and technology, and also receive the recognition in contemporary arts and cultural community, exhibitions, biennales, and publications with thousands of mentions. I received several prizes, such as the Bienal de La Habana and the Innovation Seeds Grant, CMPQ, at MIT Media Lab, Camera Culture. Finally, to face the challenges of the world, technological dependent, I propose 5 words for the daily rituals and a healthier future: wisdom, creativity, curiosity, generosity, reciprocity, and dreams for reinventing a healthy future. Thanks. I share this e-culture prize with my collaborators, students, technicians, scientific people, labs team, specifically, and also readers, the editors, the curators of events, and CMPQ. And now a strong special thanks to the love of my family. Acknowledgements: CNPQ, Ministry of Science, Technology and Innovation, Brazil, UMB, ENFAPESP, Unicamp, Social and Active Project, Grant Pro, and that's it. Feita em casa, entende? Quer dizer, ultrapassando esses limites e essas barreiras tecnológicas, saiu nos jornais do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, sempre houve muita coragem para fazer as coisas e sempre pensando que tipo de... o que nós estávamos desenvolvendo com aquilo. Bom, em 2000, essa cave, então, foi um estouro, né? Um sucesso. E eu aí cunhei também um termo que é o biocíbrido, porque existe o hybrid, que o nosso engenheiro lá, o Peter Anders, usa muito, mas não é mais do que ser o bio, junto com o ciber, que é os dados, e o híbrido. E ele me parece bem importante para entender essa nossa condição humana, esses rituais diários. E aí, também toda uma relação que eu tento fazer, e que o Couchot definiu muito bem no meu trabalho, que é estar entre o transe e o algoritmo. Quer dizer, o transe que eu proponho é esse sentir diferentemente com as tecnologias, não é um transe mediúnico, é um transe de viver diferentemente nos nossos rituais diários. Então, eu recupero a própria noção da Ouroboros, que é um personagem, vamos dizer, da nossa cultura, e como o nosso corpo ele se retroalimenta com essas tecnologias, ele se torna uma outra coisa, existindo de uma maneira diferente. Então, eu retomo isso que a Delma falou, que seria a questão das nossas
da mestiçagem cultural. Bem, mas dentro dessa evolução, e trabalhando com o pessoal da engenharia biomédica, eu também vi as teses dos meus alunos acabaram sendo relacionadas a questões mais sérias de saúde e bem-estar. Por exemplo, eu tive um projeto com o CNPq, dentro de no MIT, onde nós desenvolvemos uma palmilha para diabéticos, por exemplo. Então, a questão da saúde e bem-estar. All challenges can make me a pioneer in art and technologies, and I also received the recognition in contemporary arts and culture community exhibitions. Oh, I'm sorry. I explored the metaphor and oboric perception in immaterial cultural heritage of mestiçage with Afro-Brazilian beliefs and values experienced in my installations. Recently facing the ubiquity and mobility, I faced the risks and the challenges of health and well-being diseases, environmental problems, biomes, and the infirmity of the landscapes. In this collaborating ubiquitous health and social civic media. All these challenges can make me a pioneer and also receive the recognition of biennales in Latin America. These recognitions, with this work in contemporary art, with this work in Latin America, they recognize my work. Bem, então as palavras que eu acho que, ao mesmo tempo que eu compartilho. So the words that I want to share with all my friends here who have inspired me, the sources of reference, and also some people in laboratories. So I share this e-culture prize with my collaborators, student technicians, scientific people, labs team, especially also readers, the editors, the curators of events, for sharing the knowledge. Also, as artists, we have to be creative. You have to be curious. Curiosity is very important. Generosity and reciprocity and collaboration. And thinking that we can create a healthier future, thinking about situations to take care of nature, of the organisms, and also working on more collaborations. Diana, estamos pasados. ¿Sí? We're out of time. Thank you. Delma, muito obrigada por ter. Thank you, Delma. Thank you for your work. Obrigada a você, Diana. Thank you, Diana. Continuamos entonces, después de la presencia de Diana Domínguez desde Latinoamérica. From Latin America. Vamos a continuar. Let's continue con Maurice Benayoun por Maurice su Benayoun. Premiación. Maurice, bienvenido. Les cuento que Welcome. Let me tell you, Maurice tiene, bueno, su característica para nosotros de pionero es for us as a pioneer porque su producción artística y académica en el área de los nuevos medios, del arte de los nuevos medios, ha generado puentes de diálogos creativos entre Oriente y Occidente. De hecho, Maurice, su principal trayectoria académica ha estado en Hong Kong, a su vez su vida en Francia, entonces su propia producción artística y académica está en esos puentes entre Oriente y Occidente, impactando en sus proyectos principalmente la interacción ciudadana, generando fuertes significados en el rol de la sociedad de la información. Por eso entendemos importante ponderar el carácter pionero de su producción, que también pasó por Anilla Cultural
en el marco de los 10 años. Muchas gracias, So thank you very much, Maurice, for being with us, for all that you've given us in different ways, not only for the talk. So go ahead. Thank you very much, Delma, not only for introducing me so kindly, but also for this incredible honor I have to share the screen with some real pioneers and for many good friends as well. So I'm very happy with this this opportunity. So I just want to maybe say some consideration related to what the question people are actually coming with more and more often. Maybe I may mention that in a different way. So I may start with something very banal. You know, we used to say that the pioneer is the one we find on the way to the west with an arrow in the back. The question is the pioneer fleeing away or fleeing forward? And so that's probably a very important question. Are we trying to escape something by exploring unknown and uncharted territories? Or are we trying to find new ways, new solution, new understanding, and new revelation that make sense? So we may say in a way that making art is about unveiling, which is not new as well, removing the veil. And I'm gonna explain why for me it's very important here. If we check the history of technique in art and technology in art, we can see that every time a new technique and a new technology came, something was removed apparently from the artistic practice. And we know, for example, that photography has moved, shifted the work, the practice of the artist from fields like reproduction, representation, realism, and so on, because the machine could do it. And this happened also with cinema, with video, with computers, and now with AIs. And what we remove is something very close to what we used to learn in academic education of art, where when the teacher says, oh, please, what can you remove in your painting to make it stronger? So you have to remove something. And so that's a very important point to remove, because then we understand that we have to strip away or even to strip bare art. And it's about the fact that it's not anymore only a matter of craftsmanship. It's not only a matter of special skills, like how to use your hand to do something that represent the world, or how you can make something that impressed by the color, by the shape, by the composition, and so on. Art seems to be something else, maybe something more. And so when you strip bare art of all these clothes that hide, has been hiding let's say, a certain reality of art, in a way we understand that we are in a very similar situation that we may imagine when we talk about truth. And now a lot of people talk about truth, saying that AIs are leading us away from the truth. And so that's the point. What kind of truth art is supposed to deal with? And I would say that in a way, to strip bare art is to help the causa mentale to get out of the well.
So the Leonardo's cosa mentale. So something suddenly that comes naked, something that comes without the illusion or the impressive know-how that used to be the reference in the field. And so it's about also a certain illusion of power. We are trying to steal the fire. We steal the fire again, but actually we are just stealing what we have created. This fire is created by humans, and this fire, we are stealing it to give it back to humans. And so that's, I think it's an important point. And in a way, I would say that to create objects that are that can be impressive in their shape is a form of reification, the conversion of thought into an object that can be negotiated, that can be sold, and that can be traded. And so reification would be one of the words I would like to list. And it's all about this, this illusion of power. And if we try to understand what we do now, it's pretty similar to reverse engineering the Genesis. I'm talking about the 7 days. We are reverse engineering the 7 days, and we are trying to get back to the essence of it. And in a way, the last step, the last prompt is the first prompt. Let there be light. So light is my last word. The prompt that should generate something that makes sense when it's done by humans. I'm done. Gracias, Maurice. Gracias. Thank you, Maurice. Thank you for being with us. Thank you for your legacy, for your contribution, and for these 5 words. Now, let's go to Dorit Chrysler. I think she's here. Dorit participated in Anilla Cultural, playing the theremin, especially comparsita. So we want to thank you for this. And lately we have, in the last 2 years, we have been exchanging, well, for her participation, hopefully it can be done in Co-Creation Lab. We understand that Dorit Chrysler's work is as a pioneer in e-culture for her artistic production as an artist, woman in art and new media. And her trajectory has been connected to innovation in the multiple possibilities of theremin, making sounds through works of artists like Calder, not so long ago, or working with sounds in CERN. So her work has connected theremin through art, science, and technology all over the world. That's why Dorit's profile is as a pioneer, many years of work with theremin, but not only as an instrument, but also connected to different areas of knowledge. Thank you, Dorit, for being with us. You have the floor. You are muted. You are muted. Yes. Thank you so much for this great honor and including me and allowing me to listen to all these inspirational thoughts and meeting all these wonderful people. I'm simply working with sound and working with an instrument that has not fully reached its potential and been explored, has been
a wild ride that made it instantly very clear that you do need a lot of other people to exchange thoughts with and to carry this forward, to really explore the possibilities. In this age of technology, it really taps into this primal force of your own body producing sound related to direct motion. So it feels very contemporary, and the New York Theremin Society has been really building and growing its community over the last decade internationally. I want to list the 5 words inspired by my direct experience of this work of the last years. The first word for me is community. You know, if there's something completely new or something that no one really takes serious, the power of community and gathering really I've experienced is just such a strong, beautiful force. And the second word, amidst that, you really have to apply a very respectful dealing with each other. You know, we work with people from all over the world, from completely different backgrounds, but a passion is uniting everyone. And so it's really fundamental to deal with each other with utmost respect. Third word is imagination. There is just nothing worthwhile without it to move forward in any way. And the fourth word would be courage, to make a case for something that no one believes in or has waited for, and to stand your ground in making this case and being bold in exploring. And the fifth word is intonation, which is really something that applies literally to how this instrument is practiced, and as a metaphor to constantly be in balance, in fluctuation, and to kind of meaning being flexible and adapting to whatever the situation is, and finding the right balance within that in however we move into the future. Thank you so much for including me. It's a great honor. El honor es para nosotros también, It's Dorit. our honor as well, Dorit. Gracias por Thank you very much conectar y por estar for connecting and for being with us. Now, let's continue in this case. Let's welcome Jadwiga Jarczynska and Timoteus Skiba, who is a joint director. Jadwiga is the director of the Contemporary Arts Center Lasnia in Gdansk in Poland. We understand that because of her trajectory, not only, well, the trajectory of the center, who has been for over 25 years, but also the trajectory of Jadwiga Jarczynska in Anilla Cultural, we want to recognize her and also give the possibility for future roles, contributing in the international program New Means for Teachers, and in different areas that we have invited her for activities, for projects. Jadwiga representing Lasnia Center. So we understand this synergy is worth exploring and going even deeper. So Jadwiga, welcome. You have the floor. Thank you. Hello, everyone. It's really nice to be here. And thank you, Dalma Rodriguez, for the invitation. I'm happy and proud for this nomination. It's a pleasure and honor to be in this great, between these great people. I'm a little bit with, I don't know from what start, maybe from the 5 words. I thought what words are important for me. And I think that from position of place where I am, because I am at Łaźnia almost 2 decades as director, and quite long time, and education. Education is very important in whole level.
And for me, art is the beautiful tool to educate people, and all as well the professional level, as well normal people who are looking for any attraction for them, or for time when they want to spend their free time. And imagination. And this imagination follow sentence which said anytime Albert Einstein. He said, logic leads us from point A to B, but imagination will take us everywhere. And I think that art is this way, and our imagination push us everywhere. And there's a third word I thought that is freedom. I suppose I choose because situation is in Europe like this, especially in neighborhood of Poland. But freedom is something what is given us feel good and not trying to come into the field of everyone, but also it's together with that is responsibility. And fourth word for me is empathy, because empathy is something what we need on each field, and if is no empathy, it starts to be aggression and no understanding to each other. And last word, I think, will be beauty, because every one of us, in fact, has in heart that dream about beauty world. Everyone of us understand that, but beauty is this what determinate my work as well. So earlier I heard wonderful speeches of professors, for me big names, whom some of them met in my life and worked together. And in this moment, I am talking about from point of someone who organized project with some of you, and maybe in future next of you. I start to interesting of this my interest of interdisciplinary arts dates when I was student yet, and I had big pleasure to meet Jasia Reichardt when I organized with her exhibition of Franciszka and Stefan Temerson. They had a family who stayed after Second War, and Franciszka was her auntie, sister of her mother. And Franciszka and Stefan was for me a first couple who whose work was ideally matches today's understanding of interdisciplinarity. And when I started to work at Łaźnia, we decided to organize since 2011 art and project we called Art Plus Science meeting. I cooperate in this project from the beginning with Professor Ryszard Kluszczyński. And this idea born during several lectures. And I remember when Monika Fleischmann was, and we discussed after lecture, and I asked her, would you like to organize exhibition at Łaźnia? Do you remember, Monika, that? But I remember very well. And 1 year later, we decided to organize not only one exhibition of Monika, but also organize bigger projects, which we invite in this project bigger number of artists, and also start to organize discussion about what is art and about value art and science in new kind of art. And finally, over the last decade, we presented many
runners of this discipline, such Frank Malina, Monika Fleischmann, and Volker Strauss, Oronka Tsionatsur, Stellark, Masaki Fujihata, and Victoria Vesna, and many others names which I didn't say it now. And we also have a number of scientific publications accompanying almost every exhibition and a crucial part of Art Plus Science meeting, contributing to the recognizability of Gdańsk project worldwide. I understood from background to the people. We are only institution in Poland that regularly presents art and science authors, and I hope it will be continued. But when was pandemic, it also was very interesting, quite hard experience, because we organized several projects online on whole level. In one exhibition, exam Victoria Vesna when we had opening, she was in America and she spoke to us from the screen. And finally, she didn't see her exhibition because it was impossible to invite her to Poland. And the same problem was in another projects, but I suppose every one of you had this kind of experience in that time. And also it was interesting experience for this pandemic that we start communicate by whole Zooms and all this kind of tools, and how we can reorganize our life. And earlier, of course, this kind of tools will be used, but not so often. So I hope that this what I'm doing is important, but I am only organized project of great artists, great scientists, and I feel someone who is in your background. And so in this situation, I especially say thank you to Delma, because I feel like someone between stars. And thank you very much for this possibility to speak to you, all of you, and thank you for inviting me here once more. Thank you. Gracias, Jadwiga, por dar tu mensaje. Thank you, Jadwiga, for your message and for sharing, to continue connecting with everything that you do. That just saying you organize is not minor. It's a very important part of the work that we do. Now let's welcome Professor Alfredo Ronchi, who's connected. Professor Alfredo Ronchi, we understand that giving him the word as a pioneer for his role as a pioneer in e-culture, because his intellectual production has been relevant as scientific studies of e-culture. Is his book E-Culture in the Digital Era from 2009 is emblematic. And e-culture connected, that it's his way of connecting e-culture to other areas and services and government, among others. E-culture connected or linked to our lives. And there are also books that he has produced in other fields. That's why his professional trajectory is very prolific, and it's a personal and professional characteristic, collaborating intensively in global communities, not only in culture, but also internet governance, and to improve information society. Thank you, Professor Ronchi, for connecting, for being here. You have the floor. Thank you very much. Because my Spanish is very limited. By the way, I saw that Derek de Kerkhove is connected.
and is an old friend, and speaking about such kind of topics, we had a nice experiences that dates back some 35, 40 years ago. So again, Delma Rodriguez Morales, Chair, estimated colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon or morning, evening, it depends, because I know there are different time zones connected. Anyway, yes, the activity in this field permitted to join two main interests of my interest, let's say one in computer science, innovation and research in that field, in new technologies, and another passion that I developed in parallel for much more time, let's say, since I was a kid, there more or less, about culture and cultural heritage. Are we connecting to the 5 words or the keywords that were mentioned by the colleague before, that mentioned, by the way, even Monica Fleischmann, another lady that was very famous, especially because she disclosed the word of virtual reality with the Potsdamer Platz stop in VR, and was for many people the entry point in this wonderful world of virtuality. That nowadays seems to, let's say, restart thanks to the metaverse, but this is another thing, and I don't know what will happen in this field. Anyway, back to the keywords, I fully agree on the idea to put freedom in general as one of the keywords at different levels. I mean, freedom of expression, freedom of thoughts, and creativity, and so on. Then I think curiosity is something relevant for both of our artists and, of course, researchers. So again, it's another interesting topic. Imagination. Imagination is the way to open the mind and to reconnect some traces, bits and pieces, to build up something much more relevant. Many times this is the way in which we enhance, we further develop some both technologies or even some concepts. And so this is, again, a powerful tool together with creativity that is tightly connected to this. I heard about education. Sure, proper education is, again, one of the key topics, and will open or pave the way for critical thinking that nowadays I think is very relevant in the age of this information flooding, this opportunity to even to manipulate or to influence decision-making and any activities. So the idea to have a strong opportunity or a very well-developed critical thinking will help a number of people and will improve awareness in general about the overall environment. You mentioned, Delma, the other interest in the field of, let's say, e-democracy, e-participation, and such kind of new approaches thanks to computer science and the internet. And in such a situation, again, critical thinking and awareness about potential risks, potential misuse or abuse in such kind of media is important. Last but not the least, I suppose, is even mutual respect. So the idea that there's the opportunity to enhance cooperation among different countries, different cultures, having or sharing the same principles, respecting each other. So having no, let's say, constraints related to the role, to the cultural background in terms of trying to squeeze some culture. In my activity with UNESCO, we faced a number of times problems related to minoritized culture, to minoritized languages, and so this action that is sometimes trying to simplify the richness of the word and the
humanity. And so again, I think that mutual respect is something very important. And in general, speaking about knowledge, about culture, as we used to say many times, there is no future without a solid knowledge of the past. Otherwise, we are condemned to remake the same errors, to every time to reinvent the wheel. So in our field, considering culture, we have to consider that this is a very important asset to be respected and to be protected. This more or less, it's all I can say, starting from the, let's say, suggestions I received concerning the word, the keywords, and the whole thing. So, by the way, I would like to conclude this thanking you, all of you, very much, thanking the organization that invited me to have this contribution here and to receive this very interesting, very, let's say, relevant award. And I'm really honored to be invited and to receive this recognition. So thank you very much to all of you. Gracias, Professor Ronchi. Bueno, thank you, Professor Ronchi. One of the characteristics that we've been able to see from all the pioneers who have been talking about openness, this openness into everybody else, as a way not only humility, of humbleness, but to contribute with knowledge. So thank you. Let's continue with this vision of pioneers, expanding in e-culture. As we talked about Professor Ronchi, now we want to welcome Riane Eisler, who was connected. Riane Eisler, that you know her, because she has been in Niña Cultural. We want to give her the award as a pioneer for her role as a social scientist and creator of the cultural transformation theory. These characteristics have made her trajectory, her life trajectory, and professional life trajectory, generating for us the foundations to positively transform humanity in a fair, egalitarian, and collaborative approach with a broad vision of culture, education, economy, environment. Professor Riane Eisler, thank you, because these are the bases and the keys that sometimes don't talk directly about technology, but are talking or are saying that there's no technology without these foundations to think that any culture and e-culture. You have the floor. You are muted, Riane. You are muted. Wait a minute. Well, thank you so much, and I'm sorry for the having my mic up. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés porque mi español. Thank you very much. I will speak in English because my Spanish is not enough. It's a child's Spanish, because when we left Europe, so my Spanish is very little. Switch channels to English, and I want to thank you very much. And I want to start with what Dr. Ronchi said, that there is really no future without an accurate understanding of our past. And as those of you who are familiar with the first book, drawing from my multidisciplinary cross-cultural research, Cáliz y Espada, the chalice and the blade, which, by the way, just was translated again into Spanish in Spain. And I was interviewed by El País and all of the big newspapers there.
as you know from that, those of you who have read it like Delma, we are recovering now our story, not only his story or her story, but our story, a story that includes women, men, and children, and that includes a long swath of our past, in which, in terms of the conceptual frame introduced by this work, that I thank you for the prize for, oriented more to the partnership end, to the partnership configuration of the partnership domination social scale. So I urge you to really acquaint yourself with the possibility for our future of a more equitable, more gender balanced, and yes, a more sustainable harmony with nature way of living on this earth, not to go back to any good old days, but to know what we have to pay attention to. And my 5 words are from domination to partnership, from domination to partnership. Why? Because we are seeing all around us that the old, well, we inherited, for example, our social categories, right, left, religious, secular, Eastern, Western, Northern, Southern, capitalist, socialist, from more rigid domination times. None of them tell us, I mean, there have been repressive, regressive, violent cultures in every one of these categories. So none of us really can learn from them what we have to build, what configuration we have to build for a better future. Moreover, if you pay close attention with open eyes, you see that they all marginalize or ignore nothing less than the majority of humanity. Yes, the majority of humanity, women and children. And so you cannot connect the dots. The people pushing us back are connecting the dots. They pay a lot of attention to 4 cornerstones, which I quickly want to tell you about. One is childhood and family. Have you noticed Putin, he lowered substantially the penalty for family violence in Russia. Why? Because he recognizes the connection between a rigidly male-dominated, highly punitive, authoritarian family and a highly authoritarian, punitive, violent, rigidly male-dominated state. We have to be able to connect the dots, and we can't if we don't include the whole of humanity, can we? Gender. We have inherited, I'm sure you've noticed, that anything that's stereotypically, because this has nothing to do with women or men, associated with masculinity, conquest, domination, is given funding, higher priority. Prisons, right? The punitive male head of households. I mean, you have to start connecting the dots. It's given priority and funding, where we simply always are learning somehow there isn't enough money for feeding children, for caring for children, for this, quote, women's work, right? I mean, we have to unearth this hidden system of gendered values, because it's not coincidental. Like in the United States, people who voted for Trump are stuck in rigid gender stereotypes and the ranking of masculine over, quote, feminine, of men over women. Economics, in my books, The Real Wealth of Nations, this is, it's a play on Smith's The Wealth of Nations. We need a new economics that takes us beyond the argument between capitalism and socialism, because none are really, I mean, they all turned into top-down domination economics, didn't they? We need an economics that gives value and adequate rewards to the most fundamental human work, caring
for people starting at birth and caring for our natural life support systems. And as back to what we started with story, and the story about our past, our present, and the possibilities for our future, and language. So I thank you again so much. I've tried to give you a kind of an overview, but as Einstein said, we cannot solve problems with the same thinking, and yes, with the same language and categories that created them. And this is a new way of looking at our world, at keeping and strengthening what we have been doing, which is moving more towards the partnership side and of building that more equitable, caring future. So the 5 words are shifting from domination to partnership. I thank you. Thank you. Gracias, profesora Eisler. Thank you, Professor Eisler. Yes, we recommend for the audience the theory of cultural transformation. There are videos of Riane Eisler in Spanish in her channel, in other channels. Well, our commitment is to disseminate her thinking, because it's also a way for people to demand this type of basis at social level for a better future. So it's part of building these new steps. Thank you, Professor. Now let's continue, because as we have had the honor of many pioneers to join us and to keep joining us all through the afternoon, it's also very important the dissemination of the legacy of pioneers. And for this, I want to welcome Benesta Dica, because we had the honor of having her, and also the honor for her to share the legacy of a pioneer such as Herbert W. Franker. That's why we were giving her this award to Benesta Dica for disseminating the figure of this pioneer Herbert Franke in the context of the 10 years, the celebration of 10 years of Anilla Cultural, which was the last event that we had in the international program, New Means for Teachers, New Media for Teachers in 2022. So thank you, Benesta. Benesta, well, it was an honor to close this program with your presence. You have the floor. Thank you very much. Firstly, thank you that I had the opportunity to give a lecture within this online sessions, being invited by you, Delma, and thank you very much for the prize. Actually, I feel very honored for this acknowledgement, since I'm researching in the field of digital art almost 25 years now. I began in 1998 to research about digital art of Herbert W. Franke. And I also researched about other artists within this field, including some of you here, like Monica Fleischmann and Wolfgang Strauss, or Yoichiro Kawaguchi or Roy Ascott. So hello to all of you. 5 keywords for the future. One of my favorite quotes during this 25 years was, if your dreams don't scare you, they are not big enough. So dream big. And I want to dedicate this especially to the young girls and women there outside. Then trust yourself. If you can think of it, you can do it. I want to go further with stay positive in life, always hope. There is always a solution for everything as long as we are alive. And very important, stay creative. Espero que eu voltar, né? Eu acho super perigoso essa avenida aí, você conhece? Não, vai para lá, muito melhor. Dá certo? Dá certinho, muito melhor. I think there is a problem behind. Estrada hiper perigosa. It's okay, it's muted. Okay.
So always hope. There is always a solution for everything as long as we are alive. And very important it is to stay creative. We saw, for instance, how important the creativity is during Corona time, since we had to create new circumstances for our work and our life. And it was a totally different way of living, so to say. So that's why creativity is important always. And I want to include here also citizen science, so that to include the society in the research and not just do research for oneself, but include the society in the research. And yes, don't forget to do things for your soul. This is also very, very important. Thank you once more for the award and for this organization. And it's really a great honor for me to be invited here, Delma. Thank you. Gracias a ti, Penesta. Thank you, Penesta. Let's continue disseminating the role of pioneers within searches that we do for contents. Sometimes we find pioneers that were not sufficiently communicated, and this was what was done a few years ago by Yara Huasque Rocha, Artur Matk, and Bia Medeiros. That was an experimental artistic production in telepresence and telematic dance. The presentation that they did in Anilla Cultural in 2020, we realized that what they had developed was one of the first telematic dances in the Latin American region. So that's why we want to emphasize it and give them this award in the category as pioneers. We thank you. If either of you could summarize for the group, because we have time constraints for each award, and this is a joint award. Yara, who's around, Carla? Thank you, Delma, for including me and also Artur, Carla, and Bia Medeiros. But and thank you also for the invitation and for what you have been done for Anilla Cultural Latin America. I would just want to say my 5 words. It's urgency, necessity, passion, precarity, and affinity. So I will let Carla Rocha to say 1 more minute. ¿Puedes repetir la última palabra, Yara? Que no sé. Could you repeat the last word? Yara? I'm sorry, that affinity. So my 5 words were I was thinking about people that have urgency to speak, urgency to connect others, the necessity and the precarity that maybe we cannot imagine where they are right now. Carla, adelante. Si vas a comentar algo rápido. First, I'd love to thank you, Delma, for the opportunity. We are honored. Bia had a last-minute emergency, and she's unable to attend today. So it'd be an honor for me, to thank you in her behalf and give her credit. Our 25 years of partnership, right, and our work with Corpus Informaticus, right, our research group from Brazil. And I would like you to thank you, Delma and Anilla Cultural, for the initiative and the recognition. It's an honor to be among all these pioneers and amazing, inspiring people, Artur, Diana. I would like to thank Yara. We'd like to thank Yara for the collaboration for since back in 2001 when we were doing our research
in telematics with Yara, Arthur Matucci, and Grupo Perforum, right? It's a collaboration that is fruitful to nowadays, as you can see, because Yara was the one that was our bridge to Anila Cultural. And would like to thank Corpus Informáticos, our research group in Brasília University. So many undergraduate and graduate students were part of our research endeavors over a course of 25 years. It takes us hours to name all the amazing students and researchers, graduate and undergraduate. So for early telematic experiments, we'd like to thank the engagement and commitment of few of them: Alice Stephanie, Malu Fragoso, Rita Guzmão, Diego Zambuja, Sila McDowell, Natasha Buperque. They all in the field of performative art to nowadays, art and technology into today. So I think it's important, right, to, as pioneers, we would like to mention our collective, our new collective, Cocoré, which is our art collective connection network, because I think I think this is the next generation. We were formed just in June 2020, in the middle of the pandemic. So it was a season of opportunity, but adaptability too. So I would like to thank Juliane Bia Medeiros for initiative in June 2020. Our performance online, which was still working as a telematic and a telepresence, engaged 25 artists in several states of Brazil and abroad, and had about 200 performances online, all online, over Zoom and Instagram lives with public participation, right, for the last 2 years, since exactly June 2020. Now, it's an honor to be among you, and then I have my 5 words here. That was we have these words that were thought about inside this collective. So I think it's important to be clear that it's all a part of a community. So our words are collaboration, collective, adaptability, kindness, sustainability, and I'm gonna add one more now, because I'm talking from me and Bia, community. And Arthur, thank you so much for the partnership of over 25 years, and Delba, thank you so much. And Anila Cultural for the recognition and the award. Thank you. Muchas gracias, Yara. Thank you very much, Yara. Thank you, Yara, Carla, for representing the group. Now let's continue with other areas within the awards, other categories. Let's welcome Miriam Laura Mozzedi. I think is connecting from Austria. She participated in an event called Las Innovadoras, or the Innovative Ones. Laura contributed to this program, disseminating the role of women in areas of innovation and what we call plus 8M. That's why we thank for her contribution, because it was within the celebration for the 10-year anniversary
of Anilla Cultural. You have the floor. All right, I'm not sure if you can see and hear me. Sí. Yes, Te we can. oímos y te escuchamos. Muy bien. Oh. All right, okay. Well, first of all, thank you so much for the award. I do appreciate that, and I really feel honored. Well, when I was invited to talk about innovation at your conference a while ago, I focused on two aspects. One was the role of accepting mistakes, of giving people the space to fail, which I wouldn't necessarily even call failure. And the second aspect was the role of diversity, and that directly, I just keep it very short, leads me to my 5 words for the future. And that would be, let's celebrate human diversity, be it culture, age, different abilities, gender, whatever dimension, let's just celebrate it. And many thanks again for the award. Gracias, Laura. Thank you, Laura, for being with us. Let's continue with another guest that was also in this cycle, Las Innovadoras. Let's welcome Piedad Palacios for her role, for her trajectory, to generate thoughts about the role, the positioning, and empowerment of women in innovation areas, opening a path. For being with us in the 10 years of Anilla Cultural, we want to give you this recognition, this award, and Piedad, you have the floor. You're muted. In Spanish or English? Okay, I can't hear you now. Okay. So, hello, Delma and everyone else. I'm truly honored to be in such brilliant company, really, truly. I'm going to keep it very short and say that what you've created here with this wonderful community around the world, it's truly enriching, and it's just beyond words of what you've been able to connect people from all different parts of the world with different ideas, which help us all enrich ourselves. And one of your speakers earlier mentioned that we have to break the barriers. So yes, we do break our own barriers when we connect with other people and hear other people's contributions and thoughts and ideas with culture and technology and communication and stories, which is what I do. I'm a storyteller. I work in the film industry and stories, and I'm always looking to try to find stories that are somehow have an impact in culture. And so the work that somebody mentioned, the truth and histories that we're coming up with, one of the stories I happen to be working on now for many years, I think maybe we're getting closer and closer, is the historical political love story, which took place in Chile in 1973 during the coup d'etat, and with a wonderful singer that you probably are familiar with, some of you, Victor Jara, and we're working on the story of his story, his love story with his wife. And a lot of people are not familiar with some really factual details of the story. Of course, we're going to have to condense the story in order to tell sort of a metaphor, but there are facts that people totally got in a very different misinformation, which is current now. And anyway, so that's one that I've always been very passionate about that. When I was little, I would get kicked out of history class because I would ask questions about the indigenous people and the Black people. They were not included, mostly the Spaniards, the dominant culture, all of that.
So throughout my life, it's always been a passion of mine to tell stories that maybe can help open up to certain more realistic aspects of life or more diverse stories that we need to be all inclusive. So one concern that I have, which I've been reading about it, I'm sure a lot of you have been, is artificial intelligence. Maybe some of you have mentioned this before, but I just read the misinformation is going to grow enormously with artificial intelligence, and it's very concerning considering the politics nowadays. I believe the Google Canadian head of Google that was working on just resigned because he's concerned about the ramifications of this, even though he was one of the people who created this for Google anyway. So the words that I can think of are love, synergy, fearless, artful, and I think collaboration. There's probably more than 5 in there. But thank you so very much, Delma. You really created a great space. And I truly hope that maybe we can communicate, we can continue to communicate or contact each other beyond the space that you created, because there's some really beautiful synergies that can be created here. So thank you so much. I truly appreciate it. Gracias, Piedad, por supuesto. Thank you, Piedad, of course. We can do it in this ship of future projects. There are many more than the nominees for today, so we're always open to possibilities. Let's welcome Asia Salmi. You know her. She's been in different interactions with us, and especially we want to give her, and she also represents the Cumulus Association, that is the global network, the only global network of research all over the world. So for her contribution to the initiative Global Crusade, E-Culture for All, disseminating human technological values in the media, in the context of our celebration, we want to give you this award, and of course, thinking about the future. Thank you. You have the floor, Asia. Thank you for the invitation. I'm so honored for the award on behalf of all of us in Cumulus. Cumulus was founded in 1990, and we are around 370 universities from 69 countries. And I've been the lucky one, having had the great time together with everybody since 1990. And I'm thankful and so honored to continue serving Cumulus and Anila Cultural and making more stronger friendships with all of you. And of course, wishing to institutionalize the relationship with Anila Cultural. And you already told about that we are representing global education and research in art and design and media. And I'm just a caterer as secretary for our joint future together. So honored placing me in the category values of human technology and networking. So as a rebel, provocator, me being sometimes, so I would like to pick up 7 words, and 7 is the lucky sister of 5. And again, positive, creative, cultural rebelling. That I wrote down a couple of sentences that I can email to you, and you can pick up the words as you like. So I let you, the whole community, to make the interpretation. So we are planet-centered creative thinking community, and we are doing creative thinking when rooted in universal sustainable principles. We all know that. We have the power to fundamentally improve our world that can deliver economic, ecological, social benefits to the whole planet world, as again, not any longer only human-centered. Improve quality of life
and create optimism about the future and create individual and shared happiness. So I think this is super important, that joy is coming out of creativity and cultural activity all over the planet. And I'm referring to a declaration that was signed in Kyoto in March 2008. It calls Kyoto Design Declaration, and it has been also a mechanism to improve, to understand the work we all do and how we impact the betterment of the planet by those young people that graduate from the universities. I think that's all. So thanks for really exceptional presentations by all of you by so far, and happy to join the community and bring more Cumulusians to be together with all of us. Gracias, Thanks. ella. Hasta pronto. Thank you. See you soon. Now let's welcome Tom Gorman. Tom, if you're around, I saw you like the Tom in this occasion, because he's always had a role as a pioneer in theater and telepresence in other editions, but we want to give him an award for his contribution to the initiative Global Crusade, E-Culture for All. Of course, disseminating the values of human and technology networking, and also, which is not minor, for supporting several different projects of Anilla Cultural before, during, and after the 10th anniversary that we're celebrating. So, Tom, if you're around, you have the floor. Thank you very much for everything that you've done with us. I'm here. Can you see me and hear me? Hello. Hi. I'm going to try and be brief. I genuinely don't deserve this award. I'm really happy to accept it, but I genuinely don't deserve it. As I said at the last E-Culture Awards, you really shouldn't get awards for having as much fun as I do. I've prepared a few words. I'll be really brief. As Claudio said earlier, I'm really only part of a large team of collaborators from around the world. And if I do have any talent at all, it's that I think I'm easy to work with, and I can get the people around me, that's the very talented people around me, excited about the projects that we work on. I'm going to paraphrase a few people here. Practicing art is a way of making your soul grow. So no matter what art you make or how good or bad you are at making that art, everyone should make art. And I'm an educator. I'm a theatre director. I'm an educator. I've been working with my final year students last week and this week, who are creating their first pieces of work independently and are about to make their first steps out into the world as practicing artists. And what has really struck me this year more than any other is how compassionate they are. They believe strongly in human connections, in collaboration with each other and with people internationally, and they believe in being kind to others and to themselves. It's an uncertain world, and it's very easy to get very depressed about the state of the world that they're stepping into, especially with the way the arts are regarded in the UK, where we seem to be returning to the view of education and the arts that Gradgrind, the famous character, had in Dickens's Hard Times. And he said, this is a kind of very famous quote from Charles Dickens, "Facts alone are wanted in life. Plant nothing else and root out everything else. You can only form in the minds of reasoning animals upon facts. Nothing else will ever be of any service to them. This is the principle in which I bring up my children, and this is the principle in which I bring up these children." So horrible view of the world in which everything must be useful in some way. My students are a truly international group who came here to the UK to collaborate and work with other international students. And I do worry about the future, but then I talk with them and I work with them, and I realize that if we just listen to the next bunch of artists and creators and makers who are coming along, then we're actually in really good hands. We've just got to give them the chance to speak and the opportunities to communicate what they have to say with the rest of the world. And in the past week alone, I've been actually quite emotional by things. I've been moved to tears by the level of innovation, of experimentation, of openness in the work
that the next generation of artists, the people I'm working with, are making. And I hope that they'll continue to make work on a global level the way that I'm getting the chance to, and they'll make it from the heart. And I hope in some way that my role has been just to encourage people and to return the kindness that they've shown me on many, many occasions. And I'll finish with a quote from Kurt Vonnegut, and then I'll give my 5 words. I should say most of my 5 words have already been mentioned by people, and we obviously all think the same way. This is a quote from Kurt Vonnegut, and he said, "And I urge you, please notice when you are happy, and exclaim or murmur or think at some point, if this isn't nice, I don't know what is." And I'm exclaiming, this is nice. And my words are collaboration, compassion, humanity, love, and actually, most importantly, thanks. So that's it from me. Thank you. Okay. Your sons, Delma. Delma, your son. Sí, gracias. Yes. Yes. Thank you for noticing me. Thank you. Como les comentaba, as I was saying, we have the honor of welcoming Almir Almaz, and also as his role of disseminating the legacy of other pioneers, although he is one. In this case, we want to give him the category for his participation of the New Media for Teachers program and disseminating the figure of Arlindo Machado in his legacy as pioneer in the new media communication and e-culture. Almir, it was very exciting, the lecture that you gave, and position Latin America, position the role and the profile of Arlindo Machado, and you continuing this legacy. Thank you, Almir. You have the floor. I will speak English. And first, I would like to thank Mr. Delma Rodriguez and entire team of Anilha Cultural Latin America, Europe, Uruguay, for giving me this honor of being awarded in the category for a Culture Award 2023. Thank you very much. This award is not just for me. I think it's also a tribute to my teacher, Arlindo Machado, to whom I have respect and intellectual affiliation. My participation in the Anilha Cultural Latin America on online events was to talk about him and his important work in the audiovisual field, such as cinema, digital media, television, and so on. I think the best way to keep Arlindo Machado alive is to bring out this and his way of thinking about our area and to continue to create and develop it. But right now, the world is dealing with the new device and gadgets to expand the human being, such as artificial intelligence, metaverse, or big data. It's like a desire to create a new human being. More than before, we need to think and prepare of a new world, and audiovisual is at the center of those changes and challenges. It's a pleasure for me to be here and be awarded with such a distinction. My first 5 words for the future is affection, intelligence, human, art and technology, and real. Em português, is afeto, inteligência, humano, arte, tecnologia, e real. Because in the
new world of virtual intelligence, AR, and VR, and artificial intelligence, without affection or sem afeto, it's not a human being. Human being, you need the affection. Nós precisamos do afeto. Thank you, Delma. Thank you, Anila Cultural. Thank you, everybody, to listen me here. Your sound. Obrigada você, Almir. Thank Almas. you, Almir. Thank you. Let's continue with Brazil. In this case, let's welcome a colleague that will have the category Tadeusz Muselli. Tadeusz has been in different areas with us, but we want to emphasize his role in the International Training Program New Media for Teachers, and before this day 2020 and different parts later, he was a jury of Co-Creation Lab in the final stage, assessing the projects that were co-created. So thank you very much for all of this, and to continue generating actions, joint actions. Go ahead, Tadeusz. Para todos, hablaré en portuñol como es Hi, costumbre. Delma. I'll speak in Portuñol. I hope I understand. Well, it's always an honor being in initiatives like this, with the presence of so many talented people who I've known all these years, so are fundamental for my training as well. In particular, all the initiatives of Anilla Cultural are innovative and always necessary to understand many processes of structures in our society. Mainly when we talk about critical and technical formation, this intersection, this global intersection caused by programs as these open paradigms that digital allows for all digital cultures to consolidate on the new generations of people. I'm very thankful for the opportunity that I had for being in 2022. Some of you know about my work, that is research on digital technological art collections using decentralized technologies like blockchain as a proposal to keep our memory alive and our knowledge as well. I'm happy to share this with other people in training. It was a methodological and cultural experience of extremely value to me. And I'm also happy to realize that narratives of the South area have more legitimacy with so much talent between students and teachers. It's a very powerful perspective of having arts and technology science from these legitimate places like the South one. I would like to thank Delma and her team for mentioning me, because I'm also a student. And to continue with, I was requested for 5 words for the future. But talking about the future is easy. I don't think they're as simple as that. Maybe for the others it is, but saying the future in 5 words is a more complex exercise than having our feet into the present to do it. Taking the chance to do this, looking around all of us, the first word that I live is decentralizing, because only by practicing we can survive as free people. Second word is knowledge, so that not only data is manipulated, but also we can come out of the ordinary. The third word is community, because we need to understand that we're more powerful for the critical and technical
sense of the common value among all of us, including the scope of individual reach. The fourth word is the digital ontology, for what we consider that we need to include a new way of considering machines and technology as part of a new social ecology. The word humankind is very important from the perspective we can get with other words to reach an actual state of being wise. Not humankind as we know it, but one step further. Thank you for being here. Thank you, Tadeusz, for giving us those words that not only talk about the future, but that are offering to the future. Let's give the floor to Ridley Nahemahi, that is connected from Nepal. Ridley? We've been in contact for many years, but participated in the global crusade culture for us. And that's why our recognition in this category for his attitude for always disseminating human values, technological and network. Ridley, you have honored us with your participation, the 10 years of Anilla Cultural. We thank you and for everything that you've been doing for more than 20 years around internet governance. Thank you very much. Hello, Delma. It is an honor to be here and to speak with the community, and it gives me immense pleasure to be part of this program. And thank you for the honor, working with different communities around the world. I have learned a lot. It is the thing about change that we all believe in, and it is what we have to collaborate, what we have to learn from different communities where there are different values and the different learnings that are there. So we have to adapt, we have to collaborate, and we have to move forward in learning from each other. In my work with internet governance, I have traveled to different countries, from Brazil to Morocco to Switzerland to to Puerto Rico, and all these places I've been to. The different culture, different people working together, understanding, trying to work and trying to create. And the one thing that really attracts me is change. Change. People believe in change, and the way they have their values towards change is something that has always attracted me, and that is what I believe in, that people want to learn, people want to adapt, people want to change in their retrospect of bringing in new voices, in bringing in new collaboration, in bringing in new opportunities. And I think that is the best thing, where we move in and we learn from different culture. And it is a great pleasure to have worked with different communities at different level. And thank you, Delma, for giving me this opportunity and for the award as well. Thank you. And that's what I have to say. It's we all work in collaboration and bringing in different values, and that's more of a passion that unites us to be who we are, to bring in new innovation, to bring in new learnings about us, as well as about sharing the learnings with each other and growing forward. Thank you, Delma. Gracias, Ridley. Thank you, Rodrigue. And we have just one more live participation in English, and we'll go to the Spanish part. So it will be the last one. Thank you, Angelica. I want to thank Angelica Dominguez and Word Factor
for covering this event and collaborating with different activities for their professionalism. Thank you. So let's welcome our last participant, Irena Czawryska from Gdansk. These are the beautiful coincidences. There are separate connections with many people from Gdansk, so I'm sure with these future projects. Irena has been participating in Global Crusade e-Culture for Us and a recognition in the dissemination of human values technological network. Her presence honored the 10 years of Anilla Cultural and her global networks. Thank you. Irena, you have the floor. Thank you for inviting me. It's an honor for me to be here and have the opportunity to listen all these inspiring speeches. I would like to share only one thought. Culture is the driver for change. E-culture definitely is crucial now for our communities, for building resilience in our everyday life, in stormy times, in the era of Anthropocene and AI age. My 5 keywords for future are community, because we should all cooperate for our communities, inclusive because our communities are expected to be inclusive, resilience that we should build step by step in our societies through culture and art that is a public good since last year. Sustainability, and that is the aim and the way for culture and for e-culture as well. Empathy, that means for me more than human approach, because anotherness is expected to become our target. Thank you very much. Gracias, Irena. Bueno, thank you, Irena. In the chat, Czawryska is telling you to invite you, so you will be connected. You're in the same city. So thank you, Irena, for sharing this. And the interpretation will finish here. I will just mention other awards of people who speak English who could not be here today. I will just show their diplomas and mention them. And we will start to the part in Spanish, and we will continue for the remaining of the activities in Spanish. We will start with citizen philosophy and then theoreticals of Iberoamerica. For you to know the contents, if you're connected. Otro de los colegas que iban a estar participando es Annette Winnekans, que nosotros Another of the colleagues who would participate is Annette Winnekans. We wanted to give her this award. Thank you, Annette. She couldn't be here. Daniel Becker was also collaborating and contributing to the international program. Para él, Randall Packard, que también hoy no podía conectar, pero que especialmente queremos hacer mención a su contribución. Así que obviamente están premiados también, más allá que eventualmente no pudieran estar. De esta manera, les agradecemos a todos, ¿sí? Y estaríamos dando el inicio a el reconocimiento, mención al ciclo en particular de filosofía ciudadana y a sus integrantes, y en especial al profesor Miguel Ángel Quintanilla, que en primer lugar es el título de su libro, Filosofía Ciudadana, la difusión de la filosofía para todos, ¿ah? Y que Miguel Ángel aceptó el desafío de hacer un ciclo siguiendo los capítulos o los temas dentro de su libro. Realmente para nosotros fue un desafío interesantísimo,
poder ofrecer un contenido que no habíamos explorado directamente con filosofía, sino que, bueno, pensamiento contemporáneo, otras visiones, pero no filosofía, con un filósofo liderando el ciclo y, bueno, quienes él convocó y además algún aporte que nosotros hicimos o que diferentes integrantes del ciclo hicieron. Por eso, y no solamente por esta actividad, sino por su propia trayectoria de vida, ustedes ya lo conocen a Miguel Ángel, tienen su currículum por nuestras propias actividades, pero entendemos que es una figura para premiar en el rol de pioneros, por distintas cosas. Primero, por su propio rol en diferentes campos del conocimiento, tanto como la filosofía, las tecnologías de la información y la comunicación, la investigación, la difusión científica, entre otros. Dentro de sus múltiples roles, no solamente académicos, político, bueno, activista, como ser humano. Siempre ha estado liderando y llevando adelante diferentes emprendimientos de envergadura. Como dijo hoy uno de nuestros premiados, el pionero es caminar, así que siempre ha estado caminando muchos pasos adelante. Por toda esta trayectoria de vida profesional en la fundación de instituciones que luego serían el vehículo para el desarrollo de la mediación tecnológica, enlazando la filosofía, la cultura y las ciencias. Miguel Ángel, un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar este premio y adelante con su declaración. Que está en España, claro. Estás muteado, Miguel Ángel. A ver si puedo. ¿Ya está? Perfecto. Sí, vale, perdón. Supongo que se me oye muy bajito, intentaré elevar la voz. Pero se te oye muy bien. Ah, vale, muy bien. Bueno, lo primero, Delma, muchísimas gracias por tenerme aquí. No es mérito mío, es interés tuyo, pero ha sido para mí una gran satisfacción el contactar con esta empresa tremenda que yo no conocía, que es la Anilla Cultural, y que me ha permitido además dirigirme a un público diferente al que normalmente estaba acostumbrado, que era un público más dedicado a la filosofía de la ciencia y de la tecnología y de la política que a la filosofía del arte, digamos, o de la cultura. Me ha permitido unificar los dos campos y descubrir que hay muchas cosas que me he perdido a lo largo de la vida, pero que todavía estoy a tiempo de poderlas recuperar. Y con tu ayuda pienso hacerlo. Muchas gracias. Antes de seguir adelante también, veo aquí en la pantalla 2 personas al menos, o 3, que han colaborado conmigo en empresas parecidas a esta. Me estoy refiriendo a Martín Parcelis, que fue alumno mío de doctorado y que hizo una tesis sobre tecnologías entrañables. Ahora os voy a contar de qué va eso. O a Diego Lauler, que es un filósofo muy reconocido en Argentina, que también fue alumno mío y se dedicó a filosofía de la técnica y ha acuñado una expresión que me gusta mucho, es que somos, ya sabéis que somos los filósofos, los intelectuales en general, gente muy egocéntrica. Él ha acuñado una expresión que la llama la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, como sabéis, hace referencia en la historiografía a personajes como Francisco de Vitoria, etc. Pero la Escuela de Salamanca, tal como la presenta ahora Diego Lauler, de filósofos que nos dedicamos a filosofía de la técnica y de la ciencia y de la política, y entre los cuales obviamente nos encontramos ellos y yo. Bueno, dicho esto, voy rápidamente a las 5 palabras que me pedís. Hay una que es ineludible, que es la palabra entrañable, aplicada a la tecnología. Tecnología entrañable quiere decir tecnología a la escala del cuerpo humano, pero susceptible de control por parte del hombre.
Esto es muy importante. Las visiones que construimos acerca de la tecnología como consecuencia de las revoluciones tecnológicas por las que hemos pasado, son visiones en las cuales tenemos un gran problema, y es entender que la tecnología no es autónoma, que la tecnología depende de decisiones nuestras, y que esas decisiones nuestras que condicionan el desarrollo de la tecnología se toman muchas veces en contextos que no parecen tener nada con la propia tecnología. Y eso es lo que nos crea una sensación de alienación tecnológica, como está pasando, por ejemplo, ahora, y aquí he visto que no predomina esa actitud, lo cual me llena de satisfacción, con el tema de las tecnologías de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una vieja tecnología ya, pero ahora de repente es una cosa espectacular y nos asusta. La reacción inmediata ante esas posibilidades que tienen las máquinas de construir un buen discurso en un idioma comprensible y encima argumentativamente poderoso, resulta que eso nos asusta. Eso somos nosotros. Somos nosotros quienes hemos hecho esas máquinas, quienes las vamos a seguir haciendo y quienes las seguiremos haciendo mejores todavía. Hoy se ha hablado varias veces de estos temas y me ha encantado escucharlos. Tecnologías entrañables significa tecnologías que pueden ser descodificadas y replanteadas y reconducidas por parte de sus usuarios o sus diseñadores. Más palabras: entrañable, participativas. Las tecnologías deberían facilitar la participación. Es muy difícil resumir en 5 palabras porque es difícil encontrar las conexiones entre esas 5 palabras. Por ejemplo, una de ellas es felicidad. Cuando hacemos cambios en nuestro entorno tecnológico, cultural o social, no podemos olvidarnos de que el objetivo de lo que hacemos en nuestra vida es que queremos ser felices. No queremos vivir para morir, ni por la patria, ni por Dios, ni por la tierra. Por nada hay que morir. Solo se muere por la enfermedad. Y nuestra lucha contra la muerte por la enfermedad consiste en potenciar la ciencia y la tecnología. Entonces, la vida es uno de los objetivos de nuestra filosofía, la felicidad a través de la vida, las tecnologías entrañables, las tecnologías abiertas, controlables, disponibles, rectificables. Hay gente que me pide ejemplos de tecnologías entrañables y están esperando que les cuente historias sobre cacharritos pequeñitos que están en la alacena de la cocina, esperando a ser utilizados por la niña cuando tengamos más de 12 años. No son eso el modelo de tecnologías entrañables. El modelo de tecnologías entrañables, si me apuráis un poco, os propondría que tomarais como modelo de tecnologías entrañables el acueducto de Segovia. Yo soy segoviano, nací en Segovia. Y en Segovia hay un acueducto, es decir, unos puentes hechos por los romanos hace 2000 años que sirven para pasar el agua desde un cerro al otro. Es una tecnología imponente, nada de una pequeña tecnología, es una tecnología imponente, pero es entrañable, porque no tiene ningún secreto. Todo lo que tiene de su poder está a disposición del que lo mira, y todo lo que hace se puede deshacer. De hecho, no se deshace porque no merece la pena. Pero es un buen ejemplo. Hay muchos más. Latinoamérica está llena de pirámides maravillosas que son monumentos a la tecnología más avanzada de cada época, que es la tecnología que merece la pena que nosotros nos preocupemos por ella y por controlarla. Bueno, no sé si mis colegas y amigos Diego Lauler y Martín Parcelis, y por cierto, creo que también anda por ahí, aunque ahora no la veo, Karina Cortasa, otra argentina. Espero que no se enfaden con este resumen que he hecho de lo que quería decir en torno a lo que hemos hecho con el libro de Filosofía Ciudadana, que no es más que un resumen de intervenciones breves como esta, referidas a estos temas. Cómo los humanos nos hacemos responsables de las tecnologías que creamos y que desarrollamos. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación.
Gracias por avisarme que estaba muteada. Gracias. Gracias, profesor Quintanilla, porque ya empezó a generar las 5 palabras, reflexiones en el chat y comentarios. Vamos a dar paso a quienes acompañaron en el ciclo Filosofía Ciudadana. Si me permiten, aunque creo que no está en sala, pero voy a hacer el reconocimiento a quien generó el nexo con el profesor Quintanilla, y ya después seguimos a quien están aquí en sala, ¿verdad? Entonces voy a hacer un reconocimiento a Agapito Chutkaya, al Camari. Agapito contribuyó no solamente en el ciclo de Filosofía Ciudadana participando, generando nexos con otros ponentes, oradores, ¿sí? Ahora vamos a agradecer también a todos los que participaron, sino que además, previo a esto, y él ya también había tenido un reconocimiento en la primera premiación del 2018 por su rol vinculando a las comunidades quechua del Perú, de donde él es originario, y a su vez con sus estudios en Salamanca. Así que, Agapito, nuestro reconocimiento una vez más por tu colaboración, y que fuiste el nexo también para, no solamente para el contacto con el profesor Quintanilla, sino para que se diera esta posibilidad, aunque la pedimos, pero que se diera esta posibilidad. Gracias, Agapito. Vamos ahora a iniciar los reconocimientos con quienes están en sala, ¿sí? Vamos a darle paso a Karina Cortaza, que recién estaba mencionando el profesor. Karina justamente participó en el, perdón, que salió otra. Karina Cortázar, aquí está. Ah, se fue. Sí, no, pero salió otra, perdón que se me entreveró un segundito. Ahí está. Karina justamente participó de los primeros eventos de Filosofía Ciudadana. Queremos agradecerle especialmente por haber participado y además por haber estado en el marco de los 10 años de Anilla Cultural. Así que, Karina, nuestro agradecimiento y reconocimiento por esa contribución. Adelante con tu mensaje, con tu declaración y con tus 5 palabras. Muchas gracias, Delma. Buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Agradecer la oportunidad que me da Anilla Cultural de estar compartiendo este reconocimiento con nuestro maestro, el profesor Miguel Ángel Quintanilla, con amigos tan queridos como Martín Parcellis, Diego Loller, y con mi compañero Carmelo Polino, que me encargó pedir específicamente disculpas, estuvo conectado hasta hace unos momentos y tuvo que retirarse. Gracias también en nombre de Carmelo. Mis 5 palabras rápidamente, también me permití hacer un juego, en este caso con las vocales. Mis palabras para el futuro son armonía, equidad para lograr la igualdad, optimismo. Muchos de los ponentes dijeron que aunque nuestro mundo hoy no es el cual todos quisiéramos dejarle a las próximas generaciones, también debemos encarar esta vida y el logro de nuestros objetivos con optimismo. Y por último, universalidad y unión. Entonces, AEIOU, armonía, equidad, igualdad, optimismo y universalidad. Gracias a todos, a todas y en particular a Delma. Un momento. Gracias, Karina, gracias por este espacio.
que además de ser un espacio de filosofía ciudadana, también es un espacio de reconocimiento y de homenaje al profesor Quintanilla, así que gracias por haber aceptado este desafío. Vamos a darle la bienvenida a Martín Parcelis, premio también en, reconocimiento, en la categoría reconocimientos, por haber contribuido dentro de filosofía, tanto como ponente como después como mediador en interacción, moderación, o sea que fue un gusto. Martín, muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer este reconocimiento a la Anilla Cultural y también agradecer el valioso trabajo que realizan, ¿no? En esta reunión están participando personas que hacen cosas maravillosas, no solo los que estamos acá, sino también los que estuvieron en la primera parte. Hay colegas, hay muchos pioneros que he leído con los que pude desarrollar una mejor comprensión del mundo de distintas disciplinas que hago, están involucradas en distintas actividades, desde las más académicas hasta actividades artísticas. Uno de los pioneros, Miguel Ángel Quintanilla, es una de las personas con las que pudimos plantear, como mencionó, algunos de los problemas del desarrollo tecnológico contemporáneo, que además pude discutir también con Karina Cortázar, con Diego Lowler. En particular, trabajo bastante el tema de las vinculaciones y desvinculaciones entre agentes intencionales clave como diseñadores y usuarios, especialmente en sus relaciones con respecto a lo que me gusta llamar tecnologías críticas. Estas tecnologías críticas son las de crecimiento exponencial a gran escala, ¿no? Por ejemplo, el GPT es una de ellas que ya la tenemos aquí entre nosotros. Aquellas de las que no podremos salir o que tendrán consecuencias irreversibles. Y el trabajo que hacemos no tiene que ver con visiones pesimistas o distópicas. Se trata, en cambio, de un llamado a la formación de cultura tecnológica para que como ciudadanos podamos participar en la discusión de cómo queremos o qué aceptamos en términos de cambios de nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Básicamente es lograr que las tecnologías sean entrañables. A diferencia de otras miradas, nosotros buscamos que esta discusión se produzca antes de que las tecnologías se materialicen, antes de que sea tarde, por decirlo de alguna manera. Queremos que esto ocurra en las etapas de diseño. Entonces, la relación entre nosotros y los diseñadores es primero ética, luego política, y en tercera instancia podría llegar a ser normativa. Es decir, que primero debemos revincularnos como humanos que tenemos que vivir juntos. Y yo estoy seguro de que esta vinculación luminosa derivaría en tecnologías evidentemente más legítimas. En base a esto, propongo 5 palabras: anticipación, legitimación, educación, ética de la tecnología y cultura tecnológica. Gracias. Gracias, Martín, por toda la reflexión y regalarnos además estas palabras para seguir pensando. Le damos la bienvenida a Diego Lowler, ¿sí? Gracias, Diego, porque Diego no solamente participó como ponente, orador, sino que además tuvo actividades de moderación dentro del ciclo. Realmente su calidad, bueno, todo lo que fue generando, entendemos que está dentro de los reconocimientos a contribuir no solamente al ciclo de filosofía ciudadana, sino a dar calidad en el marco de los 10 años de celebraciones de Anilla Cultural. Así que muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, gracias Delma por este reconocimiento y quiero felicitar a la institución de la cual vos sos directora por la tarea que hacen en tejer relaciones, ideas y realizar acciones de intervención en la cultura que suponen un abordaje crítico de la misma con un impacto cierto en la vida cotidiana de todas y de todos nosotros. Para mí fue un enorme placer participar del ciclo de discusión del libro de Miguel Ángel y estar acompañado por Karina y por Martín, queridos amigos y colegas con los que dialogo hace muchos años.
Sin duda, los temas involucrados en el libro de Miguel Ángel son muchos, pero las discusiones que allí se dan me motivaron a proponerles las siguientes 5 palabras. La primera de ellas es incertidumbre. Es decir, estamos viviendo una época en donde las antiguas certezas han sido dejadas de lado y nos enfrentamos a un mundo de alguna manera nuevo y tenemos que aceptar esa novedad que nos trae incertidumbre. Esta incertidumbre en la que nos encontramos motiva que desarrollemos nuestras capacidades para entender, no tanto el conocimiento, sino lo que llamamos habitualmente en filosofía understanding, es decir, la capacidad de entender y dotar de sentido las circunstancias, tanto que ocurren en el mundo social, como también las circunstancias de la propia vida, es decir, dotar de sentido nuestro recorrido existencial en un contexto en donde convivimos con otros a través de mediaciones tecnológicas y que provocan incertidumbre. Es decir, nosotros tenemos que tratar de entender cómo desarrollar una trayectoria vital que pueda ofrecer significados al momento en el que estamos. Eso supone también alojar la fragilidad en la que nos encontramos. Y esa es otra de las palabras que quisiera ofrecer para el diálogo y la discusión. Es decir, pensar en que estamos en una condición frágil y hay muchos elementos que hablan de esa fragilidad. El cambio climático es uno de ellos. Entonces, entender la fragilidad es entender la contingencia del hecho humano, y entender la contingencia del hecho humano es estar en condiciones de desarrollar estrategias para hacer de nuestro paso por este mundo una experiencia que tenga sentido. La cuarta palabra para mí es poder. Me parece que aquí hemos discutido acerca de mensajes optimistas sobre el futuro, pero no siempre hemos hecho referencia a los poderes que de hecho existen y que organizan la vida individual y la vida social. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en el desafío que presentan el desarrollo de las grandes plataformas de inteligencia artificial que prácticamente median la totalidad de los actos de nuestra vida, y cuál es la relación que habrán de tener esos grandes conglomerados empresariales frente a los estados nacionales, ¿sí? Cómo habrá de constituirse la nueva arquitectura de gobernanza, ¿sí? A partir de la distribución de poder que puede tomar distintas formas de acuerdo con las acciones o las intervenciones o los compromisos que estemos dispuestos a asumir. La cuestión de la desigualdad está permanentemente presente en la reflexión sobre el poder. Si esa arquitectura no se constituye sobre bloques adecuados, un mundo desigual, sin duda, no será un mundo democrático. ¿Sí? Sin ciertas condiciones de igualdad en la distribución de los recursos y en el acceso a los bienes y servicios, no habrá una vida democrática que podamos compartir. Y la última palabra es la reflexión sobre lo común, sobre aquello que nos puede reunir. Entonces sería lo común, es decir, ¿qué es eso que nos mantiene juntos en esta aventura, aunque desarrollemos nuestra existencia en distintas comunidades, quizás con diferentes identidades prácticas? Necesitamos una nueva arquitectura sobre lo común, así como habrá una nueva arquitectura de gobernanza. Bueno, quisiera invitarlos a reflexionar en la dirección que estos 5 vocablos señalan. Muchas gracias. Gracias por tu declaración, que también son como extractos filosóficos de cada uno, así que muchas gracias. Vamos a dar ahora reconocimientos a quienes participaron dentro de Anilla Cultural y aceptaron la premiación, pero que bueno, Karina hoy decía, Carmelo Polino ya nos había avisado que él estaba con una restricción horaria, Margarita Vázquez tuvo un inconveniente y avisó que no podía conectar hoy, que ya estaba
confirmada, y César Ullastres, que estuvo conectado en el inicio. Entonces, si me permiten, voy a pasar sus reconocimientos públicos, y también vamos a dar los agradecimientos a quienes estuvieron en Anilla Cultural. Bueno, al filósofo Raúl Fornet, que estuvo en 2 instancias contribuyendo al ciclo de filosofía ciudadana, desde la filosofía popular, desde su perspectiva. Muchas gracias, Raúl Fornet. Él estaba en viaje, aceptaba el premio, pero estaba en viaje, no podía conectar, así que gracias por todo lo que nos dio. También vamos a hacer, como les comentaba, un reconocimiento por su contribución a Carmelo Polino, ¿sí? Carmelo Polino estuvo en la moderación y también estuvo aportando contenidos al ciclo de filosofía ciudadana, así que nuestro reconocimiento por estar, y por estar también en el marco de los 10 años de Anilla Cultural. Nuestro reconocimiento también a César Ullastres, que estuvo en particular en un ciclo, pero también dio difusión dentro de su rol de Asociación para el Avance de la Ciencia, que es una asociación de tipo nacional en España, sin fines de lucro. Así que muchas gracias. También vamos a dar, como les comentaba, el reconocimiento a Margarita Vázquez, que ella estuvo presente en Anilla Cultural. Así que, Margarita, muchas gracias por tus contribuciones, y las cuales honraron todo el ciclo, generando aportes de calidad, y aportes también de calidad a nuestra celebración por los 10 años. Muchas gracias, Margarita. También vamos a hacer ahora, para cerrar esta parte, un reconocimiento público de agradecimientos a otras contribuciones que tuvo el ciclo de filosofía ciudadana, si me permiten, y son a Mario Albornoz, Rosa Ramos, Daniel Gastelú, Juan Carlos Toscano, Rodrigo Arocena, Marcelo Arancibia, Fernando Broncano, Claudia Cuba, Eliana Cosio, Pablo Romero, Gustavo Romero, Santiago López, Carlos Casasús. Y también agradecer a Javier Echeverría, que si bien no estuvo en Filosofía Ciudadana, sí se dio el nexo con él a través del profesor Quintanilla, y aportó en el ciclo de Investigar, Enseñar y Aprender en Pandemia, que bueno, también es un filósofo del País Vasco y estuvo muy activo con nosotros. Gracias también a él. Así que bueno, cerramos esta parte de Filosofía Ciudadana. Nuevamente nuestro agradecimiento, profesor Quintanilla, por todo lo que generó. Por supuesto que es una línea que queda ahí abierta para continuar. Estuvimos también hablando con Quintanilla en algún momento para hacer otra actividad. Seguro que en algún momento vamos a poder concretarla. Así que muchas gracias. Cerramos esta parte de Filosofía Ciudadana, y siguiendo en el mundo de las ideas, vamos a dar la bienvenida a quienes han sido premiados dentro de teóricos iberoamericanos. Teóricos iberoamericanos específicamente dentro del área arte, tecnología, cultura digital, ¿sí? Así que, si me permiten, voy a hacer el nombramiento al profesor Juan Martín Prada, que está aquí presente. Juan Martín, por su rol dentro del ciclo Teóricos Iberoamericanos, que aportaban a el Programa Internacional Nuevos Medios para Docentes 2020-2022. Realmente todos los oradores de este ciclo fueron de muy alta calidad, no solamente desde la perspectiva más artística, sino desde la mirada teórica. Por eso entendemos que el ciclo se enriqueció profundamente
con aportes, por ejemplo, como los del profesor Juan Martín Prada. Así que nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, y adelante te escuchamos, Juan Martín. Muy bien, pues muchísimas gracias por el reconocimiento. Fue desde luego para mí un auténtico placer participar en el ciclo de teóricos iberoamericanos dentro del programa de Nuevos Medios para Docentes. Creo recordar, si mal no recuerdo, que fue en noviembre del año 2021, y bueno, tengo un gratísimo recuerdo de aquella participación. Bueno, voy a ser muy breve en mi intervención, no quisiera alargar mucho más el acto. Pero sí que quisiera, desde luego, comenzar felicitando a todos los demás premiados, muchos y muchas amigos y amigas desde hace muchísimos años, así como también felicitar a todos los integrantes de este programa por los 10 años ya de su creación, deseándoles mis mejores deseos y esperando que Anilla Cultural siga con su activa labor en la promoción de la cultura y en el establecimiento de puentes, como ya lo ha hecho, entre los 5 continentes. Bueno, y en cuanto a las 5 palabras que nos habéis pedido, bueno, pues yo propondría quizá 3 adjetivos y 2 sustantivos, que de hecho organizan algunos de los contenidos de mis últimos trabajos, de mis últimos escritos, y en los que, o mediante los que de alguna manera he tratado también de entender o de tratar de entender algunos aspectos de la evolución del arte actual. En primer lugar, querría proponer el adjetivo liminar, liminar, un adjetivo con el que, como digo, he intentado en muchas ocasiones señalar cómo el lugar del arte hoy está seguramente o fundamentalmente en esa exploración de los espacios liminares, de los espacios híbridos entre lo digital y lo material, entre lo técnico y lo orgánico. En segundo lugar, querría proponer el adjetivo ectópico, ectópico, un adjetivo que yo utilizo mucho también en mis textos, que yo lo utilizo más bien o en relación a lo que de alguna manera se produce o vive o se desarrolla fuera del lugar que le es propio, ¿no? Es decir, a todo lo que, tal y como sucede en el arte, ¿verdad? Todo aquello que opera de alguna manera a base de desplazamientos, de desubicaciones, desterritorializaciones, o que simplemente pues, nos invita a mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista desplazado, ¿verdad? Frente a lo que se considera habitualmente como la normalidad. En tercer lugar, mi propuesta sería el adjetivo sistémico, un adjetivo que también utilizo mucho en mis escritos, que yo bueno, empleo sobre todo para intentar describir un poco el enfoque que creo es más propio del arte hoy, un enfoque caracterizado por desarrollar una mirada al mundo de tipo sistémico, y para la que nada debe estar ya separado de las demás cosas. No podemos entender lo humano en su diferenciación radical frente a lo natural, frente a lo técnico, ¿verdad? Y sobre todo tampoco podemos ya seguramente establecer muchas diferencias o muchas, digamos, separaciones metodológicas, ¿no? Entre lo humano y lo no humano. Como cuarto término propondría el sustantivo reversión, en el sentido de la capacidad que tenemos para demostrar, o que debemos demostrar, tendría que decir, ¿verdad? Mejor en el futuro, para revertir o para restituir el orden y la armonía entre la naturaleza y la cultura, ese orden tan dañado, y como lo demuestra, como ya se ha ido mencionando a lo largo de la tarde, ¿verdad? La terrible crisis climática que padecemos, y respecto a lo que creo que el arte puede servir para imaginar también modelos alternativos muy valiosos, en mi opinión, de actuación. Y por último, quisiera que una de las palabras clave para el futuro fuese el de disensión, en el sentido de que espero que en el futuro el arte continúe ofreciéndonos formas no domesticadas de ser y de pensar, que el arte continúe ofreciéndonos imágenes de lo no convencional, de lo no sometido a las formas estandarizadas que colonizan nuestra subjetividad. Y finalmente, ya para terminar, pues nuevamente agradecer a Anilla Cultural la concesión de este reconocimiento, deseando que su gran trabajo desarrollado a lo largo de todos estos años pues vea su continuidad durante muchos más en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Juan Martín, por compartir tu pensamiento y por los buenos anhelos para la red. Gracias. Vamos ahora a entregar el reconocimiento a teóricas iberoamericanas, a Lucía Stubrin. Creo que estás, Lucía.
conectada o estuviste, ¿sí? Lucía, el enfoque de Lucía para el programa internacional Nuevos Medios para Docentes fue muy interesante porque hacía los vínculos arte-ciencia y sobre todo arte-ciencia desde las experiencias latinoamericanas, que de pronto no hay tanta producción teórica. Por eso no solamente el aporte al ciclo, sino el aporte en sí mismo que ella realiza como académica. Así que Lucía, realmente calidad, aportaste a todo el ciclo y a la anilla en particular. Muchas gracias. Si estás por ahí, te escuchamos. Lucía. Estás muteada, ¿sabes? Sí, acá estoy. Muchas gracias. Muchas gracias por este reconocimiento. Fue un placer participar del ciclo del programa para docentes. Bueno, desde Argentina, donde vivo y trabajo, investigamos ya hace varios años el universo de las tecnopoéticas y yo en particular el universo del bioarte. Así que mis 5 palabras tienen que ver un poco con las problemáticas que dentro del mundo del arte, la ciencia y la tecnología el bioarte actualiza y que tienen mucho que ver con esta idea de futuro que están pensando los artistas que trabajan y que desde la academia tratamos de utilizar como fuente de reflexión y de proyección. Así que mis 5 palabras son paz global, arte, pensando en un arte abierto, un arte donde no haya que estar explicando por qué las tecnopoéticas son parte de las artes, crítica, fundamental para poder repensar qué es lo que significan todos esos proyectos con los que lidiamos hoy en el arte contemporáneo, antropoceno, porque estas prácticas bioartísticas actualizan la problemática del hacernos cargo de lo que hacemos como humanidad en el planeta, y colaboración. Colaboración sur-sur, colaboración sur-norte, colaboración global, para fomentar la tolerancia y el trabajo mancomunado y lograr la paz. Creo que es un poco así como la felicidad, condición de posibilidad para el desarrollo y poder habitar bueno, como humanidad lo mejor posible en este planeta. Así que muchas gracias, Anilla, y por muchos años más de trabajo y de redes de colaboración. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias por compartir. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Contreras, desde España también. Hoy le contaba a Fernando cuando Fernando conectó desde el inicio para estar en la ceremonia y le comentaba a Kawaguchi, le comentaba, bueno, a diferentes referentes internacionales de las diferentes publicaciones donde Fernando ha estado abordando, ¿no? El arte, la cibercultura, así que esa es su mirada, la comunicación, lo medial. Gracias, Fernando, por haber estado, por haber generado el nexo y además gracias te damos a través de este premio en la categoría reconocimientos por tus aportes, por tu mirada particular desde la teoría que generó un input importante para el programa y para la anilla. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias por el premio recibido. Para mí es un honor compartir este reconocimiento y exponer mi más sincera felicitación a todos los nominados, todos ellos ejemplos de preparación, voluntad y espíritu de superación personal. Quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de este premio, y especialmente Delma, al nodo uruguayo de la Anilla Cultural Latinoamericana Europa. En mi trabajo cotidiano cumplo con los objetivos fundamentales de la universidad, que son la investigación, la transferencia del conocimiento y la formación integral. A todos los formadores y educadores en los distintos niveles de educación, ya sea en el ámbito escolar o universitario, quisiera hacer extensivo este reconocimiento. Supongo que respaldar como académico una disciplina que no se sostiene sobre sólidos pilares
como es el arte y el estatuto del artista, hoy supone un riesgo. Sobre todo en tiempos en los que el humanismo también sufre la pasión de la cuantificación y cualificación que impone el cientificismo académico malentendido. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, las teorías que son sometidas a la autorreflexión y la autoevaluación continua, aquellas que no acaban siendo una teoría tradicional, de acuerdo con las preguntas de Max Horkheimer, es un factor congénito de todo proyecto innovador en la academia. Hoy más que nunca es importante el arte y la educación artística en el sentido de la imagen, imago, y de dignidad cívica, dignitas. El arte posee una dimensión estética que conocemos a través de la interpretación personal que cada individuo hace frente a una obra de arte. Pero recordemos que también posee una dimensión artística que implica una actividad creativa. Aquí la intuición sobre otras formas cognitivas producen nuevas imágenes representativas para el futuro. La educación y la actividad artística enriquecen nuestra humanidad aportando la invención de ideas que no existían o creando el espacio idóneo para que el disenso, las diferencias o las desigualdades sean contempladas desde una mirada crítica y reparadora. El arte ofrece un espacio al conocimiento político que consolida la unidad de los pueblos, al conocimiento social que transforma las diferencias en igualdad, al conocimiento científico que abre caminos donde la ciencia se estancaba sin salidas especulativas, al conocimiento espiritual que hace visible lo sensible humano que es invisible, la esperanza, la piedad, la caridad o el altruismo, y la reconciliación vital tan necesaria en un mundo donde la humanidad y la naturaleza permanecen enfrentados, sin conseguir una bioética planetaria, o el consenso sobre una bioética planetaria, y un comportamiento responsable sobre nuestra existencia. De todo lo expuesto, las 5 palabras que ofrezco para señalar y enseñar a través del arte en una cultura de futuro son unidad, pluralidad, integridad, sensibilidad y responsabilidad. Felicito a la Anilla Cultural Latinoamericana Europa, no de Uruguay, por la creación de estos premios y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Como bien dices, estos premios se van haciendo en colaboración y en conjunto, así que gracias. Vamos a dar reconocimiento a Jasmine Adler, que ella aceptó el premio y además ya nos había dicho que estaba con una restricción horaria, así que teníamos claro que era probable que podía o no participar, así que vamos a compartir su certificado para agradecer a Jasmine Adler. Jasmine en particular estuvo dentro del ciclo Teóricos Iberoamericanos y además el perfil de Jasmine no solamente desde su lugar en Argentina, generando una arqueología del arte de los nuevos medios, explorándola y expandiéndola a nivel iberoamericano. Como que hace el abordaje desde diferentes lugares del arte y la tecnología, ya sea el arte y la tecnología y la cultura digital, el arte, la tecnología y arte-ciencia, o sea, va generando como diferentes lineamientos, pero en región latinoamericana. Gracias, Jazmín, por tus aportes, por todo lo que brindaste y por eso nuestro reconocimiento y premio en este campo. Muchas gracias. También aprovecho a leer que recién compartió en el chat las palabras de Jasmine Adler. Las 5 palabras son colaboración, horizontalidad, apertura, sustentabilidad, pensamiento crítico. Así que muchas gracias por eso. También vamos a hacer un agradecimiento público a otros participantes, ¿sí? del ciclo Teóricos Iberoamericanos, como es el caso de
si me permiten, José Carlos Mariátegui, que él aceptó el premio, nos avisó, pero ya nos puso en sobreaviso que no sabía si podía estar. El aporte de José Carlos fue como una arqueología o una historia del arte de los nuevos medios, principalmente en Perú, y después en su rol de teórico enlazando Latinoamérica y Europa. Así que muchas gracias, José Carlos, por haber aceptado el premio y por los aportes que hiciste en este sentido. También, como les decía, el agradecimiento público nuestro es para Linda Avendaño Santana, para Jesús Fernando Monreal Ramírez, por haber estado dentro del ciclo Teóricos Iberoamericanos dentro del Programa Internacional Nuevos Medios para Docentes. Linda Avendaño, Chile, Europa, y Jesús Fernando Monreal Ramírez desde México. Gracias. De esta manera hacemos el cierre de la parte teóricos iberoamericanos y vamos a hacer un reconocimiento a pioneros, ¿sí? A pioneros en diferentes áreas. Vamos a hacer un cambio en lo que teníamos pensado por horario principalmente, y vamos a darle la bienvenida, porque hoy está de inauguración, de exposición, además de recibir el premio, o sea que tiene como doble agenda. Vamos a darle la bienvenida a Graciela Tacchini, ¿sí? Si estás por ahí, Graciela, ya nos vamos colocando, porque creo que dentro de un ratito ya tenés que salir para Recoleta, para el Centro Cultural. Exactamente, eso te quería, si era en Recoleta o dónde era, que es una exposición curada por Fischer, ¿verdad? Por Daniel Fischer. Breve historia de la eternidad se llama la exposición, y yo tengo dos obras, una en la cual formulo a través de un cartel de LEDs una pregunta retórica muy pertinente para hoy, que es: ¿cuándo comienza tu futuro? Ante todo quiero expresarme en mi lengua, por eso no participé en la parte anterior, como una afirmación del premio, porque el premio se me otorga por mi carácter de acciones en la región, no solo en Argentina. Y también, también en una región donde estamos juntas con Delma, somos vecinas, ella en su pequeño país, yo en Argentina, geográficamente hablando, y las dos somos mujeres que hace mucho que estamos trabajando por ser accesible a la cultura y al arte y la tecnología. ¿Querés leer esto? Que simplemente lo estoy pasando mientras tú hablas, no es para interrumpirte, Graciela, por favor, por tu propio rol, lo que hace a tu propio rol. Adelante, Graciela. Sí, bueno, así que quería señalar esto, ¿no? Que vivimos en países donde, y hace mucho que lo hacemos, fue muy difícil de trabajar como mujeres y como personas que viven casi en el límite, salvo que se dé vuelta el mapa. Y mis palabras las voy a leer sin explicarlas, porque como yo soy gestora, pero soy una veterana artista emergente siempre, como me califico. Y mis palabras las quiero que suenen como poesía y no como definiciones. Mis palabras son planetario, ya, espejismo, inverosímil y no lineal.
Gracias a todos, un honor estar aquí, un honor estar con todos ustedes y con los que estuvieron antes, y espero que seguir trabajando con mi proyecto grupal que se llama legado.ar. Un abrazo entrañable para todos. Graciela, a ti mil gracias, éxitos en la exposición, y además, Graciela, lo que tú mencionabas de mujer desde Latinoamérica innovando, como es tu caso, es entendible a través del esquema que plantea Riane Eisler de salir, la necesidad de salir del esquema de dominación por un esquema de colaboración. ¿Sí? O sea, me parece que ahí seguimos como en la misma línea. No de patriarcado ni de matriarcado, sino de colaboración entre las personas. Gracias. ¿Sí? Gracias. Simplemente vuelvo a compartir por qué nosotros entendíamos, no solamente de haber tenido el gusto, el honor de que nos acompañara, sino por su rol, como ella lo dijo, de siempre artista emergente, y eso lo hace una pionera permanente. En clave local y regional en Latinoamérica, su trayectoria de vida profesional tiene un alto compromiso de colaboración, de apertura e integración entre pares, y una permanente actitud de Graciela hacia las nuevas generaciones. Cualquiera sea de la edad, no solo los jóvenes, sino las nuevas generaciones vinculadas al arte. Y eso realmente, como decimos acá en el Río de la Plata, hay que sacarse el sombrero. Gracias, Graciela, nuevamente, éxitos. Seguimos entonces con la premiación a pioneros y a pioneras, en este caso una pionera latinoamericana, rioplatense. Ahora también vamos a seguir con otra pionera, no en el área del arte, pero sí en el área de la tecnología. Y le quiero dar la bienvenida a, si me permiten, a Marta Mena. ¿Sí? Marta Mena, distinguida y reconocida internacionalmente por su rol pionero en la educación a distancia. Trayectoria de mucho más de 40 años en la educación a distancia. Marta estuvo en varias actividades de Anilla Cultural, y justamente queremos colocarla dentro de la categoría pioneros porque realmente ha sido así para la formación de docentes mediada tecnológicamente en icultura. Perdón. Ahí. Perdón. Disculpen que se movieron las diapositivas. Acá. Ahí. Perdón. Marta Mena, como les comentaba, ha sido una pionera en la educación a distancia en clave local, regional y global. Marta lleva más de 40 años en el tema de educación a distancia y ha atravesado todas esas líneas, desde lo local en Argentina, lo regional, y es un referente mundial desde hace muchos años en el tema de educación a distancia. Bueno, toda su trayectoria de vida profesional siempre ha tenido o ha sido marcado por principios de apertura, colaboración y ética en el trabajo en red. Así que, Marta, realmente no solo agradecerte por haber estado en Anilla Cultural, sino por todo este legado de vida. Gracias, adelante, te escuchamos. Estás muteada, Marta. Ya está. Perdón. Escuchando a los demás uno se olvida, ¿no? De estas cosas. Mi agradecimiento a Anilla Cultural. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Marta, adelante. Ah, bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Anilla Cultural por esta invitación y por este premio.
Es un premio que me alegró mucho cuando me comunicaron que iban a darlo y a conversarlo en esta hermosa tertulia que estamos teniendo, donde distintas personas de variados lugares están presentando su experiencia, que es realmente enriquecedora. Y yo quiero expresarles el agradecimiento a Anilla Cultural por este premio que a mí me enorgullece mucho, y me enorgullece por diversos motivos. En primer lugar, por provenir, claro, de una institución prestigiosa como Anilla Cultural, con quien ya, como dijo Delma recién, he interactuado en diversas ocasiones con colegas de Europa y de América Latina. Y esas intervenciones siempre centradas en temas educativos relevantes, que consideramos relevantes, y que nos ocupan y nos preocupan. Y en segundo lugar, en mi agradecimiento por estar centrado en educación a distancia, o sea, en mi principal ocupación educativa durante toda mi vida. Ocupación que me ha llevado a interactuar con instituciones y personas de todo el mundo. Me encantó la participación del profesor Quintanilla porque recordó a Salamanca y me recordó los 17 años que fui profesora en la Universidad de Salamanca, trabajando estos temas. Ahora, la trayectoria, como dijo Delma, un poco traicionando, ¿no? El tema de la edad en las mujeres, estos 40 años pesan, pero bueno, tienen estas cosas de buena, estos reconocimientos, ¿no? Y sería imposible para mí enunciar todas estas cuestiones que fui trabajando en el tiempo. No me es posible eso, pero sí me es posible intentar trazar una línea de actuación para relacionarlo con esto de lo que queremos hablar. Por un lado, en mis comienzos, mi trabajo de promoción de la modalidad a distancia desde la Asociación Argentina de Educación a Distancia, hace tantos años ya, que promovía el desarrollo de la modalidad. Y siguiendo luego con mi vinculación con el International Council for Distant Education, la entidad mundial que nuclea instituciones y personas de todo el mundo en relación con la educación a distancia, que tiene su sede en Oslo, Noruega, donde yo allí he ocupado diferentes cargos en todos estos años, ¿no? Interesante hablar de esto en este momento porque esta institución está organizando la Conferencia Mundial de Educación a Distancia, que es un acontecimiento de suma importancia para la modalidad y para la educación en general en estos momentos. Y lo interesante para los que estamos en este momento, en esta reunión, es que se está organizando en Latinoamérica, en Costa Rica. Se hace en Costa Rica, donde muchos de nosotros vamos a participar en noviembre de este año, y extiendo en este momento la invitación para todos los que estén interesados en el tema. Bueno, también en mi línea de actuación puedo destacar otras cuestiones que me han hecho ser lo que soy, de alguna manera, ¿no? Mi labor como impulsora y directora de proyectos relacionados con la modalidad en distintos países de Latinoamérica y para distintas instituciones, desde muchas universidades diferentes hasta alguna en el Banco Mundial. Como docente, además de la modalidad, en instituciones universitarias europeas y latinoamericanas. Bueno, podría hablar de muchas otras, pero no viene al caso. Todas estas experiencias que estoy recordando fueron incrementando mi convicción acerca del rol que tiene la modalidad para contribuir al aseguramiento del derecho a la educación en los distintos niveles educativos, y esto es lo que destaco de la modalidad. Esa potencialidad que tiene la educación a distancia fue claramente expuesta para todos nosotros durante la pandemia, cuando ayudó a sostener el vínculo docente-alumno en todo el mundo, asegurando así el derecho a la educación, no solo en todos los niveles educativos, sino también el derecho a la educación a nivel global. Bueno, yo tengo la tentación de seguir hablando del tema, pero dado que ha sido extensa esto y que algunos deben estar cansados y queriendo intervenir ya, debo terminar reiterando mi agradecimiento a Anilla Cultural por haberme elegido para este premio, que valoro muchísimo.
Y un especial agradecimiento a Delma Rodríguez, a quien agradezco en especial su espíritu emprendedor y por tener siempre en cuenta los temas y los problemas que son cruciales hoy en el mundo. Bueno, sepa que este premio me honra. Y mis 5 palabras para el futuro son inclusivo, sustentable, solidario, esperanzador, plausible. Son las 5. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por honrarnos con tu presencia hoy y por tus aportes y por toda tu vida. Gracias. Vamos a pasar al reconocimiento de Carlos Casasus, que está aquí presente. Carlos, bienvenido. Carlos Casasus está en la categoría pioneros por su rol pionero en la gestión de las telecomunicaciones, telecomunicaciones en general, por muchos años de trayectoria en altos cargos en México, y además por sus últimos 15, 16 años de las telecomunicaciones aplicadas a la investigación, educación y la cultura en clave local y regional. Junto con su trayectoria, además de administrador en lo público y en lo privado, así que en las áreas de las TICs. Gracias, Carlos, gracias por todos los aportes que hiciste en diferentes actividades, en diferentes acciones, por mantenernos siempre en colaboración y habilitarnos una serie de posibilidades para Anilla Cultural. Así que no solamente por eso, por cosas pioneras que hizo la Anilla, sino también por tu propio rol de muchos años. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, pues yo quiero empezar por darle un premio al tesón a Delma, ¿no? Hace 10 años que se acercó a la red mexicana con este proyecto, tuvo la capacidad de venderlo, de hacernos entusiastas, respaldadores del proyecto y de haber participado muchas veces en sus temas y en sus eventos. Yo quiero empezar con mis 5 palabras, ¿no? Contribuir ya después de tantas participaciones, creo que algo más podré yo agregar. La primera es el desarrollo de tantas tecnologías exponenciales que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui subsecretario de Comunicaciones, hace 25 años, que íbamos a celebrar la instalación de teléfonos públicos en poblados de más de 5,000 habitantes. Y pues nos tocó ver una primera tecnología exponencial en el desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Todos los móviles, las fibras, la tecnología 5G, y eventualmente pues la llegada del Internet y cómo ha venido a transformar nuestra vida. Yo creo que ha sido una tecnología para bien, pero yo creo que en los próximos 10 años va a haber 10 tecnologías de este tipo que nos impacten. Inteligencia artificial, genética y biología sintética, ciencias de datos, computación cuántica, blockchain, robótica, impresión 3D, interfaces humano-computadoras, ¿no? Ya pensar en que vamos a tener chips implantables, y todo el tema de la colonización espacial, que pues ya es una realidad comercial. Todas estas tecnologías ya hoy son viables, ya están empezando a dar sus primeros pasos, y dentro de 10 años van a tener multiplicaciones
que van a ser 100 veces más importantes que lo que son hoy, y todas se van a apoyar entre sí a desarrollarse en caminos inesperados, desconocidos, ¿no? Y estamos en una bifurcación en el camino. Creo que todas estas tecnologías nos hacen tener esperanzas de que podremos resolver los problemas que ha tenido la humanidad, como el hambre, como la educación, como la salud, como la comunicación, como el transporte, como el evitar el tedio y vivir una vida de mejor calidad. Sin embargo, también todo se puede ir al demonio, ¿no? Y en una velocidad verdaderamente exponencial, ¿no? Los hombres tenemos emociones del neolítico, ¿no? Todavía nos enojamos, estamos dispuestos a pelearlo. Tenemos instituciones prácticamente medievales. Las universidades siguen funcionando pues de tal manera que a lo mejor reconoceríamos lo que estaba pasando en el siglo XVI o en el siglo XVII, y no ha cambiado mucho el manejo universitario. Y sin embargo, tecnologías totalmente nuevas, con unas capacidades realmente divinas de crear vida, en fin, una situación totalmente inesperada, ¿no? Tenemos máquinas cada vez más poderosas que se autodesarrollan, incentivos económicos, ¿no? En el que personas que desarrollan una tecnología se vuelven infinitamente millonarios, muchísimo más ricos de lo que se van a poder gastar en toda su vida. Una polarización entre los que desarrollan las tecnologías, los que tienen acceso a ellas y los que se quedan atrás, que se van a quedar infinitamente atrás de los que sí tengan acceso, ¿no? Creo que va a venir irremediablemente una disminución en el precio del factor trabajo, ¿no? Y que es muy probable que las mayorías acaben peor de lo que están hoy. Y finalmente creo que se puede extender el tema de la guerra, pues que pues estamos ahorita cabalgando en el lomo de un venado, ¿no? A ver dónde va a parar las guerras que están teniendo lugar hoy en nuestro entorno. Creo que entonces la segunda palabra que me gustaría mencionar es el tema del desarrollo institucional. Yo creo que estas comunidades de intelectuales tenemos que empezar a pensar en cuáles son las instituciones que necesitamos para poder hacer que estas tecnologías sean entrañables. Porque si no tenemos las instituciones, los incentivos están al revés. Aquí la competencia entre un Google y en un Microsoft, y vendrán otros 20 que tengan chatbox, no van a tener incentivos de hacer tecnologías entrañables, sino tecnologías inmensamente beneficiosas desde el punto de vista económico para sus creadores y para sus controladores. Y así, pues creo que no vamos bien, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que desarrollar mejores sistemas de gobierno, mejores sistemas políticos, mejores universidades. Estamos viendo casos como Minerva, por ejemplo, pues que ya no tiene campus y se ha vuelto una de las mejores universidades de Estados Unidos. O École 42, que es una escuela que ya no tiene maestros. Y vamos a tener que rediseñar a nuestras universidades. Vamos a tener que rediseñar a nuestras empresas. OpenAI creo que tiene un principio, ¿no? Que surge como una entidad sin fines de lucro o de lucro limitado, ¿no? Tenemos que encontrar estas fórmulas porque
pues el lucro ilimitado de los Amazons o los Elon Musk que estamos viendo, pues tampoco nos van a llevar a una sociedad más feliz, ¿no? Una tercera palabra, yo creo que es el tema de inclusión. No podemos o no debemos tolerar una sociedad en que solamente un pequeño porcentaje se beneficie de estas tecnologías. Tenemos que tener inclusión que lleve a la libertad, que lleve a la paz social. Y finalmente, yo creo que todos debemos aspirar a tener una vida con más poesía, con más felicidad, y esa sería mi quinta palabra, poesía, para que nos haga ser verdaderamente felices. Felicidades otra vez, Delma. Gracias por este reconocimiento que hace en algún sentido valer la pena el esfuerzo de todos nosotros de conocernos, de tratarnos y de trabajar juntos. Abrazo a todos. Gracias, Carlos, por estar aquí. El gusto ha sido nuestro. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer un espacio a reconocimientos, ¿sí? Si me permiten, voy a compartir en estos trabajos en red y como decía Carlos, las formas de vender, que no es exactamente vender, pero sí. Ricard Huerta ha tenido un rol dentro de la anilla cultural en diferentes instancias y sobre todo que fue en el 2020 que salió la publicación, que Ricard hizo la curaduría de un monográfico en Reire, que es una revista de innovación educativa y investigación de la Universidad de Barcelona, que incluye un artículo de Mure Museografía en Red, que fue un proyecto de innovación realizado por Anilla Cultural Uruguay. Por eso el rol de Ricard ha servido para contribuir en proyectos de investigación y publicación científica del campo de Anilla Cultural en relación con la formación docente, las humanidades digitales y las pedagogías culturales, antes, durante el marco de la celebración por los 10 años. Gracias, Ricard, por siempre estar generando sinergias de diferente tipo, pero este aspecto no es menor, porque la anilla no son solamente eventos, sino, como bien comentaba Carlos, existe todo un trasfondo de investigación sobre la educación y la cultura en red. Así que agradecerte por estas posibilidades. Ricard, adelante si estás ahí. Si nos estás escuchando, Ricard. Sí, os escucho, no sé si vosotros me veis. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Delma, por el reconocimiento, y me encanta poder en este acto revisar tantísima gente a quien has implicado en este proyecto tan emocionante que ya lleva 10 años de trayectoria. Yo antes de Anilla ya pude conocer a Delma, pude conocer su espíritu combativo y siempre muy pendiente de novedades, y por tanto haberme incorporado a esta innovadora forma de conectarnos a lo largo de estos 10 años supone algo que en estos momentos llama la atención, porque sí que es cierto que los años de pandemia han impulsado muchísimas iniciativas de orden digital. El universo digital nos está ahora forzando a ello, sobre todo después de pandemia. Pero Delma muchos años antes ya tenía muy clara esta perspectiva, con lo cual ese talante innovador que ya siempre ha tenido es algo que valoro muchísimo. Y desde luego poder escuchar a personas a quienes has movido por todo el mundo, porque hemos escuchado a gente de tantísimos países esta tarde, ¿verdad? Yo lo que ocurre es que tengo que salir ahora del despacho porque aquí en España cierran ahora las facultades. Y antes de que empiecen a sonar las alarmas, le he dicho, por favor,
Es que si no me tengo que desconectar. Vaya, que lo que quería es agradeceros porque en ese congreso del que hablaba Delma, en el que ella pudo participar presencialmente en Valencia, en España, de pedagogías culturales y humanidades digitales, hubo otras fuentes de información que ahora funcionan. Supongo que el libro lo conocéis, se titula tal cual el Congreso, Humanidades Digitales y Pedagogías Culturales, y ha sido una publicación en la que participaron gente que no estaba en el monográfico en el que ella participó y que ha comentado ahora. Yo, por suerte, en estos años he podido conectarme en diversas ocasiones con Anilla Cultural, con alumnado de México, gente de varios países, y eso es una auténtica locura lo que es capaz de generar esta anilla en la que estamos integrados. Yo creo que otra cosa muy interesante que ha conseguido Delma y Anilla es unir o enlazar dos campos que a veces no van tan de la mano como pienso que sería deseable, como son el mundo académico. Es cierto que mucha de la gente que participa es del mundo académico, pero también es verdad que hay otro mundo que está fuera de las aulas universitarias o fuera de lo que es la investigación universitaria, que también ha estado presente en Anilla. Con lo cual, esa capacidad para unir esos dos mundos es algo que merece, desde luego, un aplauso para Delma. Yo, desde luego, no puedo entender a estas alturas, hace años ya, no puedo entender el arte o la educación sin el universo digital. Por tanto, es la aportación que yo he podido ofrecer siempre a Anilla, porque yo me siento muy artista, muy educador y además muy pendiente de todo lo tecnológico, porque son campos de unión, son espacios, son entornos en los que podemos estar compartiendo. Me estáis pidiendo 5 palabras y es curioso porque yo he elegido 5 palabras en inglés, pero por un detalle, porque son 5 títulos de 5 piezas artísticas que acaban de presentarse en una exposición en el Museo de Informática de Valencia, en España, 25 trabajos hechos por alumnado mío, que no son futuros artistas o gente de bellas artes, sino que son futuros maestros y maestras. Y entonces, introducirles en el mundo del arte y que ellos sean capaces de llevar a cabo piezas que hablan precisamente de cómo será el futuro de la educación a través del arte, esto ha sido una experiencia increíble. Vamos a sacar pronto el catálogo y ya os pasaré, porque, claro, verlo en la exposición, eso solo se puede hacer si vas al Museo de la Informática en Valencia, pero sí que es verdad que se podrá ver en catálogo con las explicaciones, además de ese alumnado, a través del catálogo de investigaciones que vamos a hacer. Entonces, esas 5 palabras en realidad son 5 de los 25 títulos de la exposición. Una es brain, el cerebro. Y ¿por qué lo pusimos en inglés? Precisamente porque el mundo de la informática se mueve mucho más en inglés y digamos que se hace más entendible a nivel más global. Y brain, bueno, para que os hagáis una idea, es un maniquí en el que el cerebro ha sido cortado y suplantado por un móvil. La pieza era espectacular, ¿no? La verdad, todo el mundo se hacía fotos al lado del personaje. Bueno, y ya os podéis imaginar el tipo de piezas con el que llenaron el Museo de Informática estos grupos de alumnos. Otra es Charged, porque están muy preocupados por cargar, pero no solo cargar el móvil, el tema del móvil era muy general, sino por cargar de energías que vayan más allá de lo digital, la futura educación. Appearance, apariencia, porque hay mucho filtro, demasiado filtro en las redes sociales y a la gente más joven esto ya le llega a preocupar, ¿no? Como una especie de hartazgo tecnológico y especialmente de las cuestiones de filtros o de la apariencia de nuestros cuerpos en Internet. Luego, otro trabajo que es muy impactante se llama Mouse. Ellos han utilizado el recurso del ratón y lo que han hecho es colgar un ratón de un cable USB. Y está colgado allí en medio una rata enorme, bastante espantosa de aspecto, pero la verdad es que llama la atención, ¿no? Cómo ese ratón en realidad nos está invadiendo y nos está contaminando
constantemente. Y la última, reflexión. Yo creo que lo importante ahora con ese futuro alumnado que va a trabajar en las aulas con niños y niñas de primaria, de infantil o incluso jóvenes de secundaria, es concienciarles a la reflexión sobre cómo nos está transformando el universo digital. Y eso es algo que yo creo que Delma y Anilla Cultural han hecho a las mil maravillas. Muchísimas gracias, Delma, por contar con nosotros, porque en realidad ya sabes que aquí somos un equipo, somos un grupo, nos llamamos Crear y yo en realidad transmito y traslado este premio a todo el grupo Crear y que tú sabes que somos gente con muchas ganas de participar en todas las historias. Y un saludo muy fuerte a todos los premiados. Enhorabuena, porque la verdad es que me parece maravilloso que estemos compartiendo este tiempo aquí. Un abrazo. Gracias, Ricard. Seguramente habrá más oportunidades porque es cierto, mucha gente que tú has conectado y de Crear y de la Universidad de Valencia han estado y estarán, y estudiantes también. Una delicia. Gracias. Buena jornada, buena noche en realidad para ahí. Gracias. Seguimos con el rol de pioneros y en este caso vamos a darle la bienvenida a Fernando Álvarez Cosi de Uruguay. Bienvenido, Fernando, representando, como nosotros le decimos, el paisito, porque es un país chiquito, ¿no? Entonces, Fernando, gracias por estar. Además has estado casi desde el inicio. Fernando está dentro de la categoría pioneros por su rol justamente de iniciador en las artes mediales, videoarte en particular, en clave local de Uruguay y en clave regional por ser un referente iniciador de lo local. Junto con su trayectoria de vida profesional, además en el diseño gráfico, arte digital y la colaboración con artistas y el archivo del Departamento de Medios Tecnológicos del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay. Su rol está también ahí en la parte medial del museo y bueno, ha colaborado en diferentes actividades desde la tecnología que en su momento fue de punta, pero que igual sigue abriendo paso a la posibilidad de los archivos digitales. Gracias, Fernando, gracias por aceptar la premiación, realmente es un gusto que estés con nosotros, así que adelante, Fernando, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, gracias a la Anilla por el reconocimiento. Y sí, estoy en el museo en este momento. Se darán cuenta por el equipamiento que es digno de un museo, porque esto ya quedó históricamente atrasado, ¿no? Pero bueno, sí, yo me empecé en los años 70 a través del cine, después en los 80 con el video, y recuerdo que paradójicamente fue un momento en que el Uruguay estaba pasando por una dictadura militar y de alguna manera eso hizo que en mi caso quedara un poco, bueno, en mi caso y el de todos los uruguayos, aislados del mundo por completo, ¿no? No llegaba ningún tipo de información, no había internet y la forma de informarme de qué pasaba era la Biblioteca Artigas Washington. Y ahí me enteré un libro que para mí fue la Biblia, que son el libro de Jonas Mekas sobre las crónicas que él escribió en el Village Voice en la década del 50 y el 60. Y ahí fue donde me di cuenta que si en un país tan desarrollado como Estados Unidos, muchos artistas, artistas visuales, trabajaban con tecnología barata, digamos así, para ellos el 16 milímetros y después el 8 milímetros, obviamente eran tecnologías baratas. ¿Por qué nosotros acá pretendíamos utilizar la industria? No había cine porque esperábamos que hubiera una industria primero. Primero tiene que haber cine y después vendrá la industria, ¿o no? Eso no importa. Entonces me puse a trabajar yo y otra gente de una manera experimental y un poco encerrados en nosotros mismos. Y fue un periodo, a pesar de ser una dictadura militar, muy fermental en mi caso, tal vez porque yo me agarró con 20 años, 23 años, y estás en la flor de la edad y con ganas de hacer cosas, no importa si hay una dictadura o no. Bueno,
nos pedían 5 palabras, me pediste 5 palabras como a todos, y yo la primera palabra que quiero decir es despertar. No son palabras más para el presente que para el futuro, porque son palabras del presente que nos permitirán ver mejor el futuro, apreciar mejor lo que va a pasar. Para mí el despertar es algo importantísimo, y este año, en el año 20, al principio de la pandemia, de la, para mí, mal llamada pandemia, ocasionó una especie de clic en mi cabeza, y ahí me di cuenta de que hay dos cosas diferentes que parecen lo mismo pero que no son. Una es la globalización y lo otro es el globalismo. La globalización es algo que no se puede evitar, porque la tecnología lleva a que el mundo esté cada vez más chico y más interconectado. La prueba la tenemos en este momento, ¿no? Que estamos hablando por Zoom, y lo que tú haces con la anilla. Esa es la parte positiva, digamos, de lo global, la globalización. En cambio, el globalismo es una ideología. Es una ideología propugnada por un montón de personas que ellos consideran que son importantes, o porque tienen mucho dinero, o porque tienen mucha influencia política, y como toda ideología tiene intereses políticos muy concretos. Lo pudimos ver en la mal llamada pandemia, ese experimento social a nivel mundial sobre el control, hasta dónde podían llegar a controlarnos. Por suerte creo que le falló, no creo que no fue lo que ellos esperaban, y eso de alguna manera me da una sensación de que el futuro va a ser más positivo, menos distópico de lo que todos pensábamos. El despertar nos permite la segunda palabra, que es analizar críticamente el presente, qué es lo que estamos viviendo. No confiar ya, no podemos confiar más en nada. La tecnología audiovisual ha hecho de que no confiemos en una foto, no podemos confiar en un audio, porque todo puede ser falso o puede ser creado con inteligencia artificial o con cualquier otro medio. El análisis crítico, o sea, todo lo que provenga de los medios mainstream, tiene que ser mirado con lupa, ¿no? O sea, no creerse todo lo que te dice la televisión, ni todo lo que te dice la radio, ni los medios masivos de comunicación. Esa duda, ese dudar positivamente, nos puede acercar a la verdad, que la verdad, la verdad existe, a pesar de que muchos quieran no creerlo, pero la verdad existe. Lo que hay en este momento es relatos que ocupan el lugar de la verdad. Nos llenan la cabeza con relatos de todo tipo, que lo hacen pasar por verdades, que muchas veces, a veces lo son, pero otras veces, la gran mayoría de las veces, no lo son. Son relatos con intereses hegemónicos, políticos, en fin. Una vez que tenemos un poco nuestra cabeza libre de toda esa contaminación, podemos entrar en la cuarta palabra, que es la creatividad. Nos va a permitir crear de una manera mucho más libre, y acabamos ya la última palabra, que debería ser la primera, que es libertad. Es decir, la libertad es lo que en este momento está en peligro en todo el mundo. Hay una especie de, tanto en Occidente como en el mundo oriental, hay grandes planes de hegemonía que no es liberal para nada, y digo liberal no en el sentido del Partido Demócrata Norteamericano, sino en el sentido libertario del tema. Pero creo que todos los que propugnan esto a través ¿cómo se llama? La Agenda 2030, estas cosas que parecen muy loables, pero que en el fondo, si uno rasca la superficie, atrás de eso viene algo muy jodido. Yo creo que eso no van a poder imponerlo, porque creo que últimamente lo he notado, hay mucha juventud, inclusive en América Latina, que la juventud siempre se asocia a determinadas ideologías. Sin embargo, yo creo que está cambiando algo, y está cambiando fuerte. Tanto en Argentina lo vemos, también lo vemos mínimamente en el Uruguay. Y creo que de alguna manera todo esto que está el globalismo
intentando imponer, es una vieja ideología que data de principios del siglo pasado, el siglo XX, de lograr por algunos grupos de élite la hegemonía mundial y controlar a todo el mundo. Viejas ideas malthusianas de reducir la humanidad a 500 millones de personas. Yo una vez descubrí un gráfico que si pusiéramos a todos los seres humanos juntos, pegados uno al lado del otro, cuando en esa época seríamos más o menos casi 7.000 millones, ahora somos más, pero si uno pusiera a un humano pegado al lado del otro, entraría toda la humanidad paradita, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí me di cuenta que, bueno, está bien, el ser humano es un ser depredador, jodido, en fin, pero no parece tanta gente, ¿verdad? Cuando uno lo piensa así, todo el mundo entra en la provincia de Buenos Aires. Todos los seres humanos entramos en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que, por suerte, los viejos, que ya están gente, son gente mayor. ¿Qué edad tiene Bill Gates? Yo tengo 70 años, pero yo veo a Bill Gates mucho más viejo que yo. No sé qué edad tiene Bill Gates o qué edad tienen todos, pero son gente muy mayor que está, digamos, intentando en sus últimos momentos de vida imponer una ideología que es el globalismo, que espero, por suerte, no lo logren poner. Y en cuanto al arte, bueno, el arte hoy en día parece algo sumamente poco importante, como que no tiene mucha influencia de nada, pero yo siempre pensé que no tiene que haber un arte para todos, sino que tiene que haber un arte para cada uno. O sea que tener la posibilidad de la cosa diferente, de la diferencia, de que haya un arte para cada uno, que cada uno encuentre en el arte lo que quiere, lo que necesita, y no que nos impongan desde arriba un sistema artístico que siempre cuando es impuesto nunca puede ser bueno. Bueno, era eso lo que quería decir, nada más. Gracias, Delma, por el premio. Está apagado tu micrófono, Delma. Micrófono, Delma. Gracias, Fernando, merecido. Además, gracias por contribuir desde lo local, con todo tu trabajo, tu legado. Gracias. Vamos a continuar con la parte de premiación de pioneros, que nos quedan algunos poquitos acá presentes. Gracias por haber conectado. Y ya pasaríamos a la parte de educación y mediación tecnológica. Luego seguimos por gobernanza de Internet, ¿sí? Y después ya proyectos futuros. Así que más o menos para que tengan un poco el orden. Vamos en este momento a dar espacio y la bienvenida a una pionera, Yolanda Campos, por su rol pionero en la formación docente mediada tecnológicamente en cultura, en clave local de su México local y regional. Con toda su trayectoria de más de 50 años de vida profesional en múltiples reformas educativas de México. Gracias, Yola, porque nos has acompañado en un montón de actividades, nos has compartido tus publicaciones, tu entusiasmo, tu corazón en definitiva con nosotros, así que mil gracias por eso, y además tu propia trayectoria habla de tu rol pionero en estas áreas que comentamos. Gracias, adelante. Pues muchísimas gracias por este premio, que me motiva a ratificar el compromiso de vida que establecí hace 60 años que me gradué como profesora de educación primaria. Participar como docente de corazón en la cruzada por la alfabetización que se estaba llevando a cabo en mi país, México, para incorporar a la población en el nuevo código de la lectoescritura y el manejo de las nuevas tecnologías de entonces, que pudieran potenciar nuevas maneras de expresión, de manejar información, producir, comunicar, colaborar, imaginar, crear, innovar, disruptir y de generar pensamientos simbólicos, así como un estilo de vida que ayer como hoy
caracterizan a la cultura en cada momento histórico civilizatorio. Aquí, ante ustedes, mantengo mi compromiso como docente de continuar participando con entusiasmo en la cruzada por la cultura digital para todos, que nos permita crear nuevos relatos educativos y estilos de vida para que el ser humano se exprese y sea dueño de sí mismo en la toma consciente, responsable, creativa, crítica y segura de sus decisiones. Nuestro mundo de contrastes siempre es nuevo. La educación de hoy es fundamental para la pervivencia de la humanidad. El uso que demos a las nuevas tecnologías en la cultura digital de hoy puede contribuir a enaltecernos o autodestruirnos. Mi labor como formadora de docentes ha de continuar con optimismo, promoviendo una cultura digital para todos, que enfatice la conversación creativa y el hacer que alerte y desarrolle soluciones para un mundo en mejora continua. Muchísimas gracias por todo, Anilla Cultural, especialmente a Delma, por ese impulso que han dado a los programas de cultura digital para todos. Muchísimas gracias porque ustedes han sido un grupo que nos ha permitido expresarnos, convivir y aprender juntos. Teniendo en cuenta la educación del ser humano integral, concluyo con 5 palabras cuyo significado ha impulsado la evolución de la especie y seguirá siéndola en el futuro. Conciencia, comunicación, colaboración, creatividad y conexión. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda, por el entusiasmo de siempre y por compartir. Ahora venimos a Montevideo, venimos a Uruguay, porque vamos a dar paso a la nominación de 2 pioneros. En este caso, creo que uno no está presente. Nos había ya comentado que estaba un poquito complicado, pero si está, nos avisa, ¿sí? En primer lugar, queremos agradecer a Clemente Padín por todo su legado de tantos años. Clemente está premiado en la categoría Pioneros. Él fue un pionero de las artes mediales, aunque siguió después por otros caminos hacia la poesía visual, hacia la performance, pero sus inicios también estuvo vinculados a la tecnología en clave local y regional, y además por su reconocida trayectoria, como comentaba, en la poesía visual y la performance. Además, su trayectoria artística se ha caracterizado por un compromiso social, difundiendo valores como la libertad de expresión, la paz, la solidaridad, entre otros. Además, Clemente estuvo, desde el 2022 participando en el programa de internacional Nuevos Medios para Docentes, estuvo participando en MURE, generando una performance directamente realizada desde el Centro en el espacio, de arte contemporáneo de Montevideo, una performance maravillosa, en vivo, con público y con público en línea. Así que agradecerle por todo eso a Clemente y bueno, si está aquí, le podemos dar paso. Me parece que no estaba, ¿no? Sí. Y él ya tiene la nominación y tiene los documentos, así que sabíamos que era posible que no pudiera conectar. Y para cerrar el ciclo de pioneros, le quiero dar la bienvenida especialmente a Víctor Gannon. Víctor Gannon estuvo participando en el programa internacional Nuevos Medios para Docentes, pero la figura de Víctor trasciende el programa porque su rol ha sido de pionero de la cibernética de Uruguay en clave local y regional. De hecho, presentó su libro Urusib, vinculado a su rol pionero en Uruguay y la región.
y lo global también, ¿no? Porque él ha estado vinculado en diferentes niveles y escalas, pero además lo que queremos señalar junto con su rol dentro de la cibernética es que su vida profesional en cargos públicos y privados han abierto camino para el desarrollo de diversas áreas como la ciencia, la cultura y el ámbito empresarial transversalizados por las tecnologías. En esto quizá es lo que hace a su perfil múltiple en torno a diferentes emprendimientos pioneros. Así que, Víctor, agradecerte por haber contribuido en la anilla, que tu presencia honró los contenidos y por también esta trayectoria que son perfiles no siempre fáciles de encontrar, que hacen a esa particularidad por esa multiplicidad de áreas en las que has estado. De hecho, tu último libro vinculado a los programas en el cual fuiste pionero, a los programas de PDCIVA, conocido por las siglas PDCIVA, de difusión de ciencia y de formación de doctorado en los años 80, ¿verdad? En Uruguay, finales de los años 80. Así que esa dentro de una de las tantas actividades exitosas que has realizado. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros conectado. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes, antes que nada, por este acto y este ofrecimiento. Y realmente muy honrado con todos los panelistas, ¿verdad? Que están aquí o que han estado antes. Yo, como dice Delma, tuve una participación importante en el tema de cibernética en el Uruguay. Y por suerte, digamos, pude, digamos, hacer realidad un sueño que tuve allá por el año 1975, cuando pensé en la instalación de un sistema de gobierno en tiempo real que pudiera ser implantado en la presidencia de la República del Uruguay. Por suerte, digamos, en aquel momento, como decía recién Fernando, eran momentos muy, muy, muy oscuros en el Uruguay, ¿verdad? Pero por suerte, digamos, en el primer gobierno democrático, a partir de 1985, se pudo hacer aquel sistema, ¿no? Y bueno, lo mismo que el programa de desarrollo de las ciencias básicas, el PDCIVA, que tú también mencionaste recién, que realmente contribuyó a la formación de recursos básicos en las 5 áreas que en aquel momento se definieron, que fueron la biología, la física, la química, la matemática y la informática, lo cual fue algo también muy de avanzado en aquella época, pensar que la informática era una ciencia básica. Pero gracias a eso, ese programa sigue existiendo todavía, y desde aquellos momentos hasta ahora se han formado más de 1.200 magísters y doctorados en ciencias básicas en el Uruguay. Y realmente la prueba de fuego la tuvimos con la pandemia, porque la respuesta que pudo dar el Uruguay en muchas áreas estuvo fortalecida por esos recursos humanos que se formaron. Realmente ahí el Uruguay se dio cuenta de que tenía un activo muy importante en esa área. Bueno, para no alargar demasiado, quiero las 5 palabras llegarles. La primera es hacer. O sea, para mí es muy importante hacer cosas. Y como decía Churchill, yo quiero que las cosas sucedan, y si no sucedan, quiero hacerlas suceder. Quiero que se hagan, ¿verdad? Entonces hay que también proponerse eso, que las cosas puedan ser hechas. Lo segundo es innovar. Innovar puede ser muy amplio o puede ser una cosa muy acotada, pero siempre es importante avanzar, digamos, en el conocimiento, innovar no solamente en productos, también en servicios, también en modelos de negocio. Hay muchas formas donde la innovación puede tener una vía de desarrollo, y es importante que todos
en lo que hacemos tratemos de innovar siempre, ¿no? Lo tercero es crear. Uno hace cosas, pero es importante que las cosas que uno haga creen valor, creen redes de conocimiento, redes de personas. O sea, que uno cree cosas nuevas o de algún modo establezca vínculos que estaban ocultos pero que salen a la luz, ¿no? Lo otro es futuro, digamos, porque está vinculado a esto. La única forma de saber cuál va a ser el futuro es si nosotros lo construimos. Y por eso, digamos, pienso que es importante tener lo que yo dije recién hace un momento, y es soñar, ¿no? Poder soñar cosas. A mí me pasó con URUSIV. Yo lo soñé, como decía, en el año 75, y con el primer gobierno democrático eso empezó a andar, y tuve además la suerte de encontrarme con un cibernético inglés muy, muy famoso en aquella época, Stafford Beer, a quien le escribí y milagrosamente me contestó y me dijo: hace 12 años que estoy esperando una carta como la tuya, ¿no? Entonces, a veces, por más locos que puedan parecer esos sueños, siempre hay alguna posibilidad de que se puedan realizar. Así que, de nuevo, muchas gracias a ti y a toda tu obra, y estamos a la orden. Gracias, Víctor. Gracias por el legado de tantas áreas diversas y por tus palabras. Me gustaría hacer un reconocimiento en relación a Víctor, que tiene que ver con quien generó el nexo, que fue David Maulén de los Reyes. En realidad nosotros hicimos una actividad con David vinculada a la cibernética en Latinoamérica. Él es un investigador de ese tema, y él contribuyó con una actividad, y fue ahí que él estaba investigando los temas de URUSIV en Uruguay, y se abrió todo una línea de trabajo que nosotros incluíamos dentro del programa, porque entendíamos que la cibernética estaba formando una parte de base fundamental para que otras personas y otros creadores pudieran generar aportes con lo tecnológico, ¿no? Con lo tecnológico de aquel momento o aquellas épocas en las cuales se generaron las primeras acciones. Así que el tener esta posibilidad hizo a toda la línea de cibernética, que se hicieron tres ciclos durante el 2020 y 2022. Así que nuestro agradecimiento a David Maulén de los Reyes en Chile por haber generado todo esto, y bueno, vamos a seguir en comunicación. Ahora les comento que pasamos a las actividades de premiación en el área de educación y mediación tecnológica, que tenemos a varias colegas aquí conectadas, presentes. Gracias por estar, y vamos a iniciar con Alba Ambrós Pallarés, que los tildes que están al revés, o al revés de lo que nosotros entendemos de español, es porque es catalán, ¿verdad? Entonces, Alba Ambrós y Pallarés, le queremos hacer un reconocimiento especial por su contribución en el Programa Internacional Nuevos Medios para Docentes 2020-2022, y porque además fue de las que inauguró el ciclo en el 2020. Agradecerte por esto, porque siempre has estado en contacto después de esa actividad, y porque fue como el buque insignia del proceso de celebración de los 10 años de Anilla Cultural, hoy más de 10 años. Gracias, Alba. Adelante con tu declaración. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Antes que nada, agradecer a Anilla Cultural el motivo de dar este reconocimiento. Es un honor para mí recibirlo. También agradecer a Delma, alma de Anilla Cultural, la organización de esta, yo he llamado Gala de Promoción de la Cultura y Establecimiento de Puentes entre todos los continentes.
Nunca había asistido a una gala tan especial, tan emotiva, en la que nos hemos reencontrado tantos colegas de continentes diferentes. Y esto es gracias a todo el excelente trabajo que estáis llevando a cabo. Por lo tanto, muchas felicidades también por este aniversario y las grandes aportaciones que estáis realizando. Me gustaría mencionar que el reconocimiento recibido fue gracias a toda una tarea que estuve realizando dentro del proyecto Educar del Consell Audiovisual de Cataluña, en el que estuve trabajando 1 año y medio, con un gran equipo de compañeras y compañeros que no han podido asistir, pero quiero mencionar sus nombres: el doctor Salvador Alcius, mis compañeras Davinia Ligero y también Neu Riera, con las que estuvimos trabajando estos programas para difundir los medios a docentes, tanto en ámbito formal y no formal del país, especialmente durante el periodo de la pandemia. Y fue un momento especial de creación y de comunión de materiales y difusión de todos ellos. Por lo tanto, este reconocimiento también es para los compañeros del proyecto con los que estuvimos colaborando. También quería mencionar el vínculo que tuvimos nosotras gracias a Ricard Huerta, que ha hablado antes también como evidentemente un gran pionero e inspirador, digo, nuestro, en los diferentes continentes, pero también Delma contigo y conmigo. Y luego, ya para no alargarme más, quería comunicar las 5 palabras que están vinculadas con el proyecto que presentamos y compartimos aquí. La primera es pasión. Creo que sin pasión es imposible ni poder tener presente ni futuro. Y hoy la primera es pasión para aprender e investigar. La segunda está relacionada con el ámbito que les he explicado antes de educación mediática y transmedia, que es esta educación que pienso que empezó en el pasado, es muy necesaria en el presente, pero lo va a ser más en el futuro. ¿En qué contexto está educación mediática y transmedia? Pues dentro de todo lo que hemos aprendido de las humanidades digitales y pedagogías culturales, que ya se ha hablado mucho y no voy a extender más. Dentro de este contexto también es muy importante mantener el análisis crítico, que se ha mencionado también anteriormente, para conseguir la equidad. Por lo tanto, con esto quería también darles las gracias otra vez de nuevo por esta gala y felicitar a todos los premiados. Ha sido excelente. Buenas noches. Gracias, Alba. Pasamos ahora, seguimos en España. Pasamos ahora a Elena Martínez Carro. No sé si estás ahí, Elena. Vamos a hacer el reconocimiento el reconocimiento a Elena, porque ella participó dentro del 6º Congreso Internacional en Línea de Educación y Nuevos Medios. Fue en el marco de la celebración de los 10 años, el año pasado, en el 2022, y en especial, bueno, estuvo presentando toda la innovación de unir como universidad 100% en Internet. Así que agradecerte porque nos diste tips concretos sobre cómo están innovando y fueron aportes muy interesantes. Nuestro reconocimiento entonces, adelante Elena, si estás por ahí, o sea, te vemos que estás conectada, pero no sé si estás ahí, ahí te veo. Sí, me oyes, fenomenal.